Hello guys, hi guys, Nobe, how are you? Hello guys, hey guys, hello guys, hi guys, Maneru, Wineti Chimua, Aliyah Shalom, Milka Osquera say, what's a nine love, thank you. And guys, Mugataka so go to Wikibo, no ibis and the check blonde here. Mutuka Wikibo, no she visa she will get black chiripi. Che blonde chifeke. Sonia Smith, how are you? Sharon Chikukwa, say Poshia Maraumanyera, how are you? Liza Shunku, and the people suits you. Sure, any event take. Serious. Kwa any event jakoni batoka da yunzi so kudekoreta mpana isha mwa. Lilian Ruwewe, how are you? Priska Gondwezi Upfu, Wimbai Maposa, Linchi Tsara, Cleopatra Mhlanga, Alia was gonna say, Nambok Morisasi, Mudred Johnny, Viola Gono, Selina Miripiri, Tina May Ngulube, Wazanai, how are you? Yokai Musasa, Tas Summers, Diane Mess, Mudadine Sai, Shirise Netsi, my children, how are you? My Vana, Catherine Manyara, Betha Townsend, Gogovana Tsa, Duduzile Masina, Pauline Zenda, Fadzai Chiliabo, Brother Son, Divine Shekina. Okay, an event. Thank you. Dinga farafana and Savannah, hello, Tariro. Aiwa, ndakakuudza iwa ndinogona tanga na fast because ndichi accommodate wakakumbira vari kunze kwenyika uko. Vakati vakutanga vave 2 hours behind us. Hanzi nasi munenge muri kuonekera zviri nani. Ready wega. Ndivikira chiviki changu cheblonde naiwe. Ndipe chiviki changu cheblonde chopfeka ichocho. Peggy Chipoko, how are you? Tino Esther Tinto, je say blessing kubise. So, we are chiviki changu cheblonde. Kugonekera. Ndagara singaonekeri ndagara chingozvonekera i. Iweka iwe. Preshim Tengwa je say my day Christine Choruma, Peggy Murwira, Betty Tabi Tino Esther Makoto, Chipo B, Newton, Ellen Boo, once again, it's more at the end in the Kuberinga one. Shako Nai, Shako Peggy. The blonde wiggy, boys are good. Boys are good, the blonde wiggy, boys are good. Nay, Mutma, you blonde boys here. Mo boys munetsi masquera say enitari siro zepasi Selina Swanda memochari right zvikwereti debt collector ndauya kuzokorekta zvikwereti very way ndaona kuzvanyanya marana ejoni manetsa marana ejobek muri kutemesa vanhu musoro marana ejobek matemesa vanhu musoro marana ejobek tatongona tirega ina ndaona kuti ndingakwanisi kuti ndingoramba ndichingotumwa nevanhu kuseri kwedu vanhu marana ejobek mapindwa nei shuwa muzvivharisira mugodhi Christmas yasvika kudai so pane kuti mushandire vana imovharisa mugodhi pane kuti mushandire vana esi Lucinda uri semvana ndakapedzisa nyaya yangu shamwana enda kuYouTube unoiona uko marana mazvizvonakidza kana takukuta mukataugwa pana muchataugwa kanhasi muchataugwa masenyu mana pamanje Christmas inoi hakuna munhu achada kuuya koko kwamuri kuti muchimuranira saka vana vodlei nai Christmas
nokuti kisimusi yadai kusvika iyi vananenge vachida mupunga ka nehuku vananenge vachida mupunga nehuku my gun ndipewo 20 ndipewo 20 pounds yangu my gun asandakangama inzwaiwo febhede kwai wig boy emuzi iwe wig boy iwe wig yakanaka ndisagona kuikava sidze dzakanaka inzikaona dzakapfekwa ndora dzakanaka inini ndisagona kudzikama iwe chakanaka chiwigi ichi siye zvangu asi inodawana nemaziguma ndozvandakaona wigi dzinodawana nezvikuma so kana nechikuma so chinyatsogara zvakanaka kudai chinyatsogara zviripo chiwigi ichi saka vanhu vekujobek nhasi yesi sara longwe uri sei musafundisire pegi chipoko imi yesi magabambare munofundisa magabambare napegi chipoko Tracy chadoka pegi chipoko magabambare munovhundisa vanhu ivava musafundisi vanhu ivava please muri kuvafundisa kai makwana kune live yenyu kuna kunzi mangwana kwamunzi mangwana here hatisilire makatitangirawo zvimweni makatangira zvimweni asi inangu handizoziva handida kutaurira vanhu nelife yavo handida kutaurira vanhu vane life yavo please inangu handini anabheo masivanda Tracy chadoka pegi chipoko magabambare umwe ndiani futi umwe ari pano ndiani risi hatingamukaunti patimiri risi chipoko but hatingamukaunti patimiri vana leonora zvipoko but hatingavakaunti patimiri iri timu iri pafeafea guys timu randaverenga iri kai pane vamwe chakudzai timu iri aiwa but patimu randaverenga 4 iri gai ndibvise 1 kumbosara 3 ava pegi chipoko Tracy chadoka Annabelle 3 imbomira nimboisa magaba mirambokuisa pasaiti magabambari mirambokuisa pasaiti 3 timu iri pafeafea guys but truly speaking rakarifoma guys angataure chokwadi guys ainanga ndinotaura hangu zvandoona musandituke musandishungurudze indikutaura zvandoona 3 truly speaking it's now about happy pafair vakungoita zvokungozvitambira vachingofara chingotedzawo malife vachingo like imwe yaya handitika truly speaking handizivi hangu maybe pamwe ndinoona hangu zvisiri izvo ndinoona change ndakaona a very massive change like positively animaona haisi timu rine kuti ungaswera uchito handizivi maybe ndindoona zvakasana nezvevamwe but inini hangu pafair ka Tracy chadoka pegi chipoko Annabelle handizivi hangu kusaidi kwangu ndikuonesa kuti handizivi I don't know but handisiri kutaurira life handisiri ndikuita inini handisiri ndakauya nelife yezvipoko ende handisiri ndikutaurira life yezvipoko nichanongoza ndichongoti these people ka I think mavari maingori nekakuhakira ndozvinhu zvandakaona inini hansa pegi chipoko arova aripo mcomment section pegi chipoko aripo mkoze sure hanzi vakaona it was waste of emotions urigo truly speaking zvesure unopedzera wangoona kuti it's waste of time kungovengera unoti zvanoita kana ghost one day unobatwa it will take time but one day unovhondogwa ende wozvitadzisa kufara nevanhu zvakanaka uzozivi nekuda kuzvisina nebasa rese but inside kwangu hanguka handizivi ndakangonasa kuti maybe vanhu vaingohakirawo zvezvokuti kufaisa hanimaona mapeji time nguva yavo iyoyo sezvataitawo musakanga guys kuti ini ndoisa zvezandega kuti kwaita uri kuhakira hauna munhu anenge uchiziva hauna munhu anenge uchiita sei waingopiwa hongo kana kungototektekine kukomenda uchi kungofadza but guys come on handidi kunyepa hangu ndionesa kuti kwangori kuhakira but good people though I don't know the people behind there but handizivi handisi ndikuita life ichaitwa ndachangoonawo do we specially who does e-wallet people do alright hanzi uda senda mari kuna Melina Cynthia saka ndanoita zvema e-wallet batsiraiwo Cynthia please hanzi vachiwaneiko from that okay handizoziviwo nekuri kungotamba shero sezvo simakomendera munongoitawo handisi kuvareverera hangu mandiri kungotaura kuti like sematitambira tombeta dzimwe kwachimwe komendawo pano tingo maybe just that handimaona handizivi hangu but guys vezvikwereti indauya pano maswera seko mamukasaisalibona ndinjani tichiita 10 minutes zvokuti 5 minutes zokuti chiti chati right wese ari kuziva kuti ane nyaya yake yarana handitika pane vakauya kuseri kuinbox kwangu vakataura makauya kuseri mushara nyaya yenikikidi anzi Annabelle anofamba munhu wo aiwa handizvizivi handizivi ngoti hangu kumagosta handiko saka handizozivi ndongotarisa the positive side kana ari pano
ndongomuona kana ari pano ndofunga handizooni zvokumwe handizoona because handigoni kuzozviona but notice as the side panenge vari pano handiti so hanzi matambiro avo anokuvadza mweya yevamwe. It's good kuti varipo, you can tell them handiti vanhu sesu vanonzwa handitika otherwise vana vadika vana vanongohakira mukutamba, vana vadiki sereka vanongohakira mukungotamba imomo. Saka it's good kuti mimi vakuru vacho muripo handika you can talk to them mungoudza mucomment section imomo. Ivo vanhu vanotoziva kuti zvanenge shara okay ndo iripo yacho so takangoitawo isusu guys been there done that handiti takatozongona imi zviroti techiti kutamba but kuna mwana kutohetekanaka wotuzongopesera tongona kuti no ndibveko. Saka kungotaura kwamene mchekoko it will help them as well. Hanzi ndotaura yangu here munhu ena muna ndorambidza kutaura nyaya yake, munhu anozvivirira nenyaya yake ega handina munhu andinorambidza kutaura nyaya yake, munhu anonga aishaura nyaya yake akazvimiririra handitika right. Panzi pane mwana akashandiswa kupi right. So guys kana vari muSA vese makandibata vakati wande kusvika ndati ngatichingoita ili live nokuti inini kuti ndirambe ndichingofonera munhu wavanowana azviiti handiti itai kuti guys muise airtime, isai airtime pa 0648954854837 panhamba dzamunotaranidza WhatsApp. Isai airtime yeVodacom nokuti vanhu venyu handigoni kuvafonera ndisina airtime. Ina handina airtime mumwe mangu yekuti ndifonere vanhu venyu. Imi ndimuri kuda mari dzenyu handiti kuva ndimuda kutaura vanhu venyu. Saka chisaiwo ma20 rand airtime handitika tobatanidza towana kufonera vanhu venyu vezvikwereti handiti right marana enyu aya zvakare vezvikwereti makawanda futi live yacho makawanda futi vezvikwereti handika mukuti makakweretiwa vemaboho makakweretiwa vechichi muri pano nhasi handitika this fair game. Chisai airtime tichaura kudai so ibvai maisa airtime tobva tatotanga kutopira nhamba dzokuti mufone muchitipa nhamba dzevanhu vada kufonerwa vacho tichivafonera handika tonoti mari dzinouya rikati mari hadziuyi handimaona it's worth a try, we just give it a shot kuti mari dzinodzoka rikati mari hadzidzoki. Saka itaise kudaro guys ini airtime handina handingati ndouya pana pano ndotukwa nevanhu venyu vane ndichifonera pano ndapedza kutuka zvemoti ndikutsvakirai zveairtime nemari yangu guys let's be fair handika imi mochishika ndai airtime izvozvi handitika 07845 ndeyani zvei inhamba yani zveanochinyani iyo ndeyani nhamba isiriyo yandikureva yangu nhamba inofanira kuiswa airtime 064 ndeyandoshandisa kufona 06489548837 ndo nhamba yandokwanisa kuti yandoshandisa kuti ndifone iyoyo. Saka ngavaise airtime ipapo right. Mutaka kutofona musati maisa airtime, tanga maisa airtime mozofona. Isai airtime first mozonmenshena marana yenyu. Saka marana iJobek please sorry yenyu ini ndiri mutumwa hana mbonje mutumwa hana mbonje marana eJobek ende iyo yandikutaura ndeye apo futi ano but ndo right gaiti ndwari kufona watu wada kuti kola hello yes kola muri sei ndaswera maswera sei amusati maisa airtime saka munhu wenyu ndomufonera sei munhu wenyu musati maisa airtime alright taurai nyaya yenyu tinzwe maswera sei ikoko inini hangu haine nemunhu akawanda but ndangoyozotaurawo nenyaya yangu handiwanzoita zvemastories kana kupinda magroups evanhu kana kuita sei but ndazongosvikawo pakugumirwa saka ndangoti regai ndingouyawo padhari ndimbobatsirwawo. Kune vamwe vakambozamawo kundibatsira nenzira dzakasiyana siyana vakandipa maadvice but zvaramba sisimeri. Okay. Munhu akandibhara mari sisimeri I'm not interested nekutaura kuti chakaitika but I'm going to embarrass the name because I need to protect vamwe vanhu vakawanda vasina mhosva and hatidi kusvibisa vamwe vanhu vasina mhosva. But achingoti vanhu vese vazive kuti munhu anonzi Lorraine Mukudu imbavha itsotsi ikoronyera
Lorraine Mkudu akauya akanyepa akasenzesa mazita vamwe vanhu kuti abatsirwe. Adaro manje ndobatamukwanisa kumubatsira because paakauya achida rubatsiro nyaya yachona yanga iri bit sensitive ndobatamubatsira. But for now she has blocked me on WhatsApp, she has blocked me on calls, she has said a lot of things about me now. I don't know where to find it. Sandangoti vanhu vanoziva musikana anonzi Lorraine Mkudu impavha ikoronyera haataure chokwadi. And I've never asandamboya pamhepo ndichitaura nchidaizitsimeri, but ndasvikopa stage yokuti nditaure kumadiaries kuti whoever anosangana naLorraine akakwanisa kutipa adresi yake kwaanogara, we want to do the right process. But Lorraine Mkudu impavha ikoronyera. Ndapedza nyaya yangu tisimeri. She came to us achipane zvakati zvida kubatsirwa in the spirit of good faith and trust, utmost good faith and trust. Tangoti harigai tibatsire. Now she's nowhere to be found. Haasati adhusa mari. Ndo nyaya yangu iyoyi. Hey, yeah, nyaya inorwadza yakapfuura nemunzeve medu because from what we heard na mukoma mobhuza kutaura our names were used like diaries names. It was used. Let me just be open and frank with you guys, and it because inyaya tounzwa pamhepo andichika. So I think we tried kuseri kuti like I also left so many calls, missed calls, but actually retain my calls angu, and this is what is going on. So from what Mukoma Mo boys told us isusu vanoti vakakweretwa mari na Lorraine Mukundu achivati ndokumbirawo mari, that is 2 weeks back, anditi tokumbirawo mari yekuti toda kunobhadhara venue yekuhaiti nokuti kuvenue kutoda kudzingwa. And I don't know the theory yavakaudzana, but of which that was not true, because takangoti first tataka kuannounce the Haiti takabva tatobhadhara same time takapiwa mari admin UK admin ikatipa mari yavo yemupoti wakatigara yemasekiwa venue, then pamari dzinozobhadharwa modzosera mari yedu, and that's exactly what we did. So tatisina, we did not know about all this, and the deal racho inini pandakaudzana mukoma mobwezi I did ask mobwezi pamakanzwawo nyaya iyi semunhu ane conduct neni ari direct communication neni makadi kuuyawo kwandiri makandibvunza nei ndozviri kuitika izvi zvikanzi aiwa ndakaona sekuti munhu aimhanya achironga everything, and patakabhadharawo even mari yemahaiti yaibhadharawo kahari. So we just thought kuti zvese pamwe atumwa nediaries zveshuwa antimaona. So inyaya yekuti takatanga kuigarira pasi kuseri, but hatina solution yatakwanisa kuwana because we tried. Isusu like inini ndikataura naLorraine mukoma moboys vakutaura nyaya yakati aiti aiwa vari kunyepa, handinamboshandisa zita rekuti diaries. Ndakavaudza kuti ndine personal problem yangu, ndine zvinhu zvangu zvakachibva kwazvachibva zvabatwa kuairport here, saka ndiri kuda kubhadhara zvinhu izvozvo. Mukoma moboys voti aiwa akati tukumbiro mari ndatumwa nemadiaries kuti mufanira tikavha 10,000 chakudzoserai. So ndio mamirira zvanga zvakaita. So chivapa mari yavo akataurawo kuti handisati ndakwanisa kupa mari because handina passport yekuti ndikwanisa kundopinda mukati ndikwanisa kutora mari yavo iri lump sum. That was the last time ndiri kushaura navo manje tone machats andichaona ndavapa tinapa mari yavo. From there I've been trying kuti ndimubate, but handisikwanisa kumubata haasi kuritena because not knowing kuti ari right here kana zviri kufamba sei. But it's a very sad situation though. You know what Sisimeli anditika? You know me Sisimeli. In any case I admit ndakaita my mistakes. I could have communicated with you Namkoma Cotton, but the time she came to us, she was very desperate maona. Saka inini akusandira kutaura chokwadi Sisimeli madhari haaneni nyaya iyi inyaya yekuti no hatinei nayo kuti akanyepa. But zvinoitika Sisimeli ka munhu akanyepa wakakanganisa ka, just be honest, alright, Mukoma Moboys pane zvakaitika, ndine dambudziko randinaro handitika, ngatitaurirane zvakanaka tibatsirane, kwete kuti wanyepera vanhu wapuwa mari, the next thing you block the person on WhatsApp, you don't take my calls, wotanga kutondudza zvinhu zvakangowanda azviite Sisimeli. But I know kuna vanhu vada kutaura zvavo. It's okay if she doesn't want to give me the money, she can keep it. I'm not going to run around, but she's a big embarrassment to the organization in my diaries. Such people Sisimeli vanokanganisa,
And I'm coming to open on the social media because in that Zamani Pandinogona the past 2 weeks, Kutindimosama Kutaranae, Dimubati, but it's arrogant, it's disrespectful, Maona. But anyway, Cincinnati, that's it, I'm going to. Right, Muchiri Papa, let me try to see kuti anga guna ubata here. No, I think the right thing to do kangakupe imariacho. That's the only thing. You guys fair kan tusha ya mashoko andukunyepa guys. Vanu vangu vese vari tumu koma mo boys munu wangu. Lorraine munu wedu pano vese vari tumu vanu vedu. Nda tusha ya mashoko ndoi niachi mtu tusha ndoi endla sei. Ndiri pakati. If you see me, we went 24 hours with my team. Like I'm mentioning, I've done now this with triple power, charted up alive. We are dressing about 7 bodies. Sometimes, she can be very dangerous. But I saw we see which time I remove her. We don't sleep all the time. In here, we choose our penny and Tishandi. Then Momunu, I don't want Faramunu, on what disappear by Maple, or Floka Muni, on those out I must go to my lawyer. My lawyer told me that I mustn't talk to you. I think, you just said, okay, come on, boys, we all make mistakes in life. No one is perfect. Yeah, true. But come on, boys, the battle Maria Kati, now, the last time I had a batika, just disappeared. Those who will go among them. Yeah, guys, actually tricky guys. Ndapinda pakati mukona ndapinzwa pakati manje. Ndapinzwa pakati pa fair guys. I did not expect anything something like this. Is chose still especially from Lolo. I never, not even a day, I never suspected kuti timpanga zita nyaya yakafanana nei ichibva kuna mkoma mo boys. But so if she doesn't want to give me the money, she can keep that money. Maybe she'll get rich. No more now. Okay, Pano Manabutanzi, she was over trusted Pano. Okay, wow, do you want to go to Tuma and it? What I can too much chiwana, Natalia Zenono Samari and it. Testa Iona, Akano Samari, Joshua and it. Tika event Yakutanga, it was successful at Nakuta complaint. Tika event that you come Tuma foot at Nakuta complaint. Pakaita Wongi, my finances Abongi, second of Zimbabwe, Lorraine Diaga Tuma, but I take charge because Diaga Jobe. We never saw any problem. So how would you not trust such a person? Nakubunzao. Mkoma mo boys kana timio. Anti baba ndikakuti mkoma mo boys mnoko na trust SIS-MELLY. And ndoko na kuti mkoma mo boys ndipeka na 50,000. Muka because you trust SIS-MELLY and we know he. Hapana zvavangaita. And then mangwana ndofika na kublock hai. Manje nike manje trust and it. So ish. Regarding that is already the dream. Yeah, we did so many conference calls. She's about to me, Eddie, but I want to make it clear. I'm just saying, I can boss them out, come about to Nakambosa Mao, race Rakazama, because the interim diary, and there she's a leader. Takazamoni Patino Kona in a safe way. But Kanamuna, Uncle Daro, the SIS-MELLY, we just have to move on with our life. Thank you very much. Alright, mkomo boys, but I'll keep on trying inside kwa kushikira mdaona tima at least ma pure mariacho. Choreka we ayo bijana ngakupe mariacho. I'll try. Nje try nipa ndogona napo. Alright, thank you mkomo boys. Acha kuti ano kunyazogara papi chaipo and then we go kumba kwacho kwanogara. Guys. Yeah. Hey. Ndoskapa kuzopinda pakati munona manje hey ya ne ndoskapa kuzoshaya ndakupinda pakati guys vese vanhu vedu panapa muzati kana nyadzi chiuya wadzidiwa kuti ma diaries ose 2 asangane pa stickeni guys kana ndimiwo especially ma leaders two team leaders dzakafana izizi ngomo boys leader lori nochona leader vosangana pa nyadzi dzakadai guys unoshaya kuti toita sei we tried and Selina inini koma Gordon we tried mistake iripo ndekublock andizi yangu reason yake for blocking kuti ndechi denda mutambata guys mutegei in comment section maybe she'll come mutegei tone
mutegei tione because zvotonyadzisa kana zvakudai so zvonyadzisa guys techiti mangwana tibatsirane ka ukaita problem mangwana hauzotyi kuenda kunobatsirwa nevamwe uchiti tikubatsirana but zvikadai so manje pano tinetsei uya kutonitumirawo screenshot izvo kuzvinyaya yatoivhairawo kudhara uya kumusendera screenshot kwai kuzim scandals izvo kunyacho zvaitoivhairawo naini kuti ugara munyika dzipi so izvo nditrai kuona kuti chinga mutegei guys tione kuti anogona kuya here. All right. Andina airtime andimfonere direct manje but I'm trying to call her. Ask to pick her phone. Lorraine daira ka phone woman. Ave online. She's now online. Right, she's now online. Asina blogger. But are online now. All right, me then immediately to. Chidango chara Lorraine ava unblock vataurirani. I think akava unblock vangasataurirani zvakanaka. Hatisi kuziva chakaita kuti Lorraine ablokewo mukoma muboys chi. Hatisi kuziva. But I think vaka unblock and they can talk pasina zvema emotions. Handiti maona zvakanaka. Okay, iri kuti she's on another call. No, she's not calling me because ndokuita and she drop. It might be good. Maybe Lorena is going through a lot as well. And Mona. Maybe Lorena is going through a lot, but kuzo block and dokwa kashata. And Mona. It probably she's also going through a lot. And Majona in a life. But I know akwansa kudza munu. But kuzo block and do pakanga nisikapa. Pakanga nisikapa ku block up. Akabuda pachina, you know what? I'm also going through a lot right now. We can, people can understand. Lorraine data phone. All right guys, this reo nikikiri this reo number ndato disturb guys, ndato disturb mfunga zangu ndato disturbed, ndato disturb mfunge ndato disturb. All right guys, ndipindirewo admin andisena ndipindirewo number guys, andisikuziva kuti vanhu vari kufona muchangoya kuzofumura here marana enyu kana kuti ndezvikoreti because hapana airtime yapinda, so musa expect kuti ndikwanisa kufona, handikwanisi kufona animona because hapana airtime chi ndakwanisa kuwana, hapana airtime yandawana so far. Right, vanhu vemarana chifo 19 ngatange nevemarana vane marana avo ari kuJoburg andika ari kunetsa makatumigwa zvinhu mukadidi ina ndikositaura nyaya dzenyu anomoziya nyaya dzamunondudza kuseri kwa ndikwanisa kudzitaura. Saka uyu ndomukana uya takataura kuti chitita live chene mande kuti muchibuda muchitaura kuti vamwe vasawirewo muzvinhu zvakadaro, andimaona chibudai mutaure musawirewo marana. But chinhu wani chinondishamisa ndechekudai soka ndopamunoramira ndo hasili yenyu. Saka if you mess up nezvinhu zvemunhu
kana tine mari yemunhu mangwana ndina chapabasa because once munhu angoyapana kataura zita rako zvatopera kana muchiza malive anovhiyiwa nevanhu vakawanda malive epano malive edu atinoita iyo ilive yatiri kuita pana bagaidzi muita sekusura mangwana tinenge yavhiyiwa nevanhu vangani vamwe vasipi vari kumabasa vamwe vanenge vachihameno time difference muone saka uchatowana munhu anototi akachikushandisa ka obva toti achatokwanisi because uri tsotsi ko kungoita zvinhu zvenyu zviri straight nochiri kuita bagaidzi chekuti marana ane vanhu vari kushandidzana navo the likes of truck drivers from nyaya imwe yandakaudzwa kuseruku marana ane connection nematruck drivers matsotsi mashofe vanda chitsotsi vese hama truck driver anopinda papi especially team rekuna naBotswana Namibia pamunotenga zvinhu paipa handiti zvinhu zvinoenda nematraki munhu anenge achinzira patraki ndapatruck driver inenge riri scheme animaona inenge iri scheme ameno inenge iri chine chitori chikwata animaona chavanenge vachitori zvokuti uchapa uyu ningirikiri inonzi chi uchapa uyu anzi vaisa mukoma base ATM hapana ATM yapinda vapinda alright vaisa saka moda kushandisirwa ATM chokwadi kutengerwa ATM namukoma boys guys but imi mchidi muri mune nyaya dzenza moda kutenda hamusi fair but madiaries ngatidzize kuita fair so let's learn to be fair moboys akusa apedza yake nyaya yafana ne-airtime ne-whatsapp call yapinda haina kunida airtime makunida kuti misigwe 200 rand airtime namoboys yake nyaya yapedza imakuda kuti misigwe airtime kuti mufonegwe dzenyu nyaya but hamusi fair guys ngatirege kutambira musoro penhongonya dzevamwe vana handi munhu wese kusouth africa kunoku ari kuhasila guys ngatinzwirei vamwe vanhu tsitsi ngatinzwira neitsitsi atinzwira neitsitsi it's wrong une nyaya yako ungashaya 20 rand yekuti utenge 8 kana 10 rand toza kuti nechida una mari 10 rand zvayo wese 10 rand andina mari yako but nese 10 rand handi wowe utaura nyaya yako saka pamuchitaura nenyaya nemari yamo boys come on guys musadaro so it's wrong it's very wrong ndakoti ndipataura hangu ipapo zvishuwa mese yako iwe mutandi because it's very wrong ufunge. And now we've got a question mark. Exactly our thoughts too. Exactly my thoughts too. Our thoughts too is exactly what I funga ijo. Takatombo funga. Right. Marana ameno timungaudzwa sei. No, my Benny, uyu munhu wenyaya uyu ngataura kudze nyaya yake ega. Nokuti ini kana kasafona na kwasi kufona kachitaura nyaya na ndikataura nyaya yake pano. Munhu uyu nyaya yake ntori na truck driver involved. Handi boto nema message hobo na truck driver wachona na rana ari kujobek akanga apiwa mari utatenge zvinhu akatenga zvinhu akatinda pa truck driver akatofona akati zvinhu zvenyu ndapiwa asi ndiri kuboda handika ndozosvika handi zvane 2 weeks zviri paboda zvinhu hazvisviki kusazoita hondo handika kuti zvinhu zvibude nomusikana yakuti mina ndidzosere mari yako unodzosera mari kana wakatenga zvinhu sei truck driver akushaudha munhu sandifonera uchindinetsa wauchindifonera uchindinetsa kudisturba ndakuzati kana ndichasvika nezvinhu zvako utonotsana kuti hapana zvinhu zviripo igame hapana zvinhu zvinenge zviripo ritori game rinenge riripo andimazvona mutonotsana kuti igame hapana zvinhu zvinenge itoritori game rinenge riripo andimazvona saka I think panenge pachitori nelink inenge iripo hauti ndiri kubhadhara zvinhu katutu unenge uchibhadhara katutu waiwanepi mari andifane neATM iyoyo inirumbi atidaro nokuti shoku kuomeserana right guys vari kufona tinzwe namba dzaiswa fona tinzwe kana musina zvokufona tinozorora ndiri mandunza palive muva macho mukuchiziva kuti kune live nhasi yenyu yemarana enyu yekujobek mukuyezozviziva mukati live ngaitwe ndauya hamuchafoni chifona itinzwe nda kumuva ku next nyaya fona itinzwe vemarana fona itinzwe vemarana una rana wako wakakukanya anditi please chifona itinzwe mutaure marana acho tizive kuti ndivanani vanhu vazivewo December unoyu vanhu vachada kutengerwa magrocery eChristmas kuindisa kumusha vakawanda vari kuna diaspora uko handika vazive vari munhu vanhu vekushandisa nevanhu vasiri vekushandisa namba dzakapinwa apo idzo namba dziri pinda apo namba dzakapinwa apo idzo namba idzi dziri pindidzo exactly usataura zvisina musoro kuseri kuva kukumbira live unozati
kuzosvika nditi live yacho ngaichingopinda ka kuda vanhu 4 vachinyanya nyaya dzemarana. Mamwe marana anotoziva zvangu, marana chimwe anotoziva ari pano padiaries avaitaura kuseri tete live ngaichingota live tingopedza nyaya yacho taapa live makudzungairi nekuti vakudzungaira nekuda taura nyaya yeairtime. Nyaya yeairtime ndo iri kuvadzungaidza ka apa. Munosiya mamwe marana anenge atori straight forward ko muchimhanyira vanhu venyu yezvemakutambwa ningirikiri chitsotsi chamakutambwa ichi. Ndiko pa 5 minutes chete vane marana acho. Kana pasina musazouya futi kuseri muchiti anzi rana. Musazo kana chatongopedza pano, don't ever come back kuseri muchiti panzi nyaya iya anditi kukunzwa and anditokuinda tenera anditokupinduri. Anditokupinduri. Kola hello. Muri sei? Aiwa tiri pa live. Visai phone yenyu pa loud risiyazo kunzwa yi. Visai pa loud makaisa pa loud visai phone pa loud. Okay ndavisa. Muna rana rikushunguriza here. Wo muri rana okay muri rana wa Joburg. Okay, chichiri kuitika. Okay. Okay. Etime yavo yapera. Avanti rana vakazvimirira vanenge vakutozvimiririrawo vachitaura nyaya vanzi marana ngativimbikei ende zvakare nindiri rana hanzi chinoitika nchoti marana mazhinji anenge asingashandi kudaro vanobva vatora mari otumirwa mari munhu ari kuZimbabwe ombotanga akavha nhamo dzake anomaona akavha nhamo dzake maybe anenge achiti ndozodzoserana kuti izvoramba handimukuona ndo pane nyaya ipapapa. Hello, Kola? Hello? Yes. Mari yangu yapera saka ndako kujaga pere. Saka ipapa kumarana please. Ngativimbike vamwe vedu vari kututumirawo mari vari kuZimbabwe. Vari kutotibatsira. Handiti muri kuona. Nokuti bhodha chaivo kazira kufambika kaini. Zvishuwa ndichanyambudzika nokuti varezi vave kuda kutumira mari dzavo. Vanhu vakawanda vanyura nenyaya iyoyo. Handiti muri kuona. But handizivi yangu kuti marana apindwa nei nokuti izvozvi ndo December kuti they could be making money. Ini izvozvi regai nditaure inini rana imi manini muri kuDurban. Mukona izvozvi ndagara pachika pana pakudai. I'm sitting ndine mari yapinda nhasi yatumirwa nemwe munhu ari kuUK yuko andika 78,000 munhu iye akambondituma 2 weeks back handika akanditumira 40,000 handika ndikamudeliverera zvinhu zvake and what ndikamutenga zvainga pamarisita and everything zvakasvika handiti I did a good job
adzoka nhasi mari yake yapinda manje haina kupinda wabva wadona haina kupinda kudhara mari yake andimazviona yekuti nditoziva zvekuti ndine pfungwa kuti ndinde imari yakawanda yekuti mari yoyo munhu anokwanisa kudi ishi mukuiona nditi ishi yeworld remit yani mukuiona isho mukuiona nditi isho yatumigwa kumapast 6 manje apa marana ingovimbikai munhu ada kutengerwa midziyo yakatowanda kwete mudziyo umwe chete marana ichristmas iteve kuti mungade muri kuita mari yenyu but imi makuita chitsotsi saka vanacho christmas muchavafidha nei munhu wese inini ndio pana vamwe vanototi ndisime titengerei bhutsu ini handiti chirana chekutengera vanhu bhutsu ndotopawo vamwe vanozata nditachirana chidiki ndoti inini nyanotsvagara nebhutsuka nedhirezi zvokwadi ndingakunyepera indototengesawo hembe dzangu mabhutsu nedhirezi ina handini ndikunorana zvinhu zvakadai handiti ndototsvaga vechidiki vanototi shamwarana but so far nokuti zvezvi zvabva nekwandiri maybe hapasati pamboitawo madisappointments animaona hapasatiwo maybe nokuti zvezvi zvabva nekwandiri but gezi vanhu vangotira kuvimbika morise pachirongwa. Hello, SIS MELLY, maswera sei? Taswera maswera sei? Taswera. Nyaya yemarana iyi nditori no stress. Okay. Ini mai wangu ari kuZimbabwe. Ndiri kunoko. Vakatimira $3,000 yekuti ndovatengere fridge neTV 50. Ava ngambomira chimbozwa. Ava imi mbomirai. Noparana anonzi Nuru. Kujob. Anonzi Nuru. Ava ngambomira vari kutora volume ivava. Anonzi spelling yacho mira chiototora bhile yangu tiyore pasi. Mati unonzi Muru. N. Nuru. Mirai tuone. NU. Kune munhu ane zita rakadaro. Ndo zita rake raanotodaidzwa naro. Apparently vamwe vacho vese vanokuziva Nuru iye SIS MELLY. Saka zvadaro Nuru ndobva aita sei Nuru uyu? Takatenga zvinhu naNuru uyu akatotiti hande tinotenge kumakro. Ndikatenga side by side Samsung SIS MELLY 20,000. Tikatenga 58-inch Samsung TV. Tikati takuisa akasati ndoisa zvinhu patrack ndichazviisa manhiro. Iwe ndakumba. Matotenga zvinhu. Tatotenga zvinhu. Ndakadzoka ndikaenda kusanctuary ndikadzoka ndikauya kumba. Iye akasara ndizvo. Mangwana matsena ndichimufonera kanditi zvinhu zvaye ndapadriver wetrack. Ndochifonera makumba ndoti zvanzi zvinhu zvakoti. Alright. Mama waiti foni yavaifona yaidaiwa munhu yaingoti ndondwari ndokufonera kana ndasimuka pabhodha. The next thing vakazoti the last call yawakafonera kuti foni yakaderwa nemukadzi asi track iranga rine number plate yarainzi rine number plate yekuMalawi saka iti munondimirira kumbudzi ari ndo zvakatarwa driver iye. After 3 days driver anga asina kusvika foni yake hachapiki ndofonera Nuru driver wako ari Nuru yakati hadeziva. Ndotraya futi kumufonera Nuru yafoni yake hachatopinde zvachose. And then vana mama wachibva wazotraya vari kuramba vachitraya kufona namba iya yanga yakubata because vati the last time yakadaira munhu aiti ndaapabhodha but yanga yadairwa nemukadzi achiti tiri pabhodha. Varamba vachitraya kuzofona zvikanzi driver akafira mutraki. Kambani yetrack yakauya kunotora track kubhikisisa ikaenda nayo kuMalawi. Chinoti zvinhu zvechichakuenda kuMalawi. Imi ndizvarini zvinhu izvi? Ere murobona nhasi kuti ndinyatsosanangura kuti nditi zvakafamba sei kana kuti nditi sei. Nuru uyu ndikamutsvaga ndikati vanhu vako kambani yekuMalawi I have access. Ndikatokubhadharire tiketi tiende kuMalawi. Tinoone kuti kambani yacho anonditi akapindura kuti track racho anga asina kunyorwa zita. Ndikati but wakapa munhu chiti shamwari yako you know. From there Nuru yasibatika hatitozivi nekuti ari namba yake yefoni handishandi. Saka akaba maTV maviri. Baba ine TV 58-inch
yeSamsung, curved TV, nema-carpets angarimo, ne-side by side black glass fridge yeSamsung. Zvese zvakaenda sisimera. Up to now, unombotanga uchati tiri kunamata tinozotongoona kuti zvinhu zvacho kuti kunyaudza Mwari. Anenge anotozikanwa because macomments akutora tinomuziva munhu yeye chivharo chikuru itsotsi chairo anotozikanwa munhu. Akatiitira zvimwe mukomana iye kuti kana manhasi handina. Mukomana? Murume mukuru iye. Atori murume chaiye. Ndiyo nyaya yangu sisimeli yakatombosungurudzawo nyaya yacho yakadaro. Amunawo picha yemurume uyu? Picha yake ndichatraya kutarisira ndogokusenderai. Ndichatraya kutarisira pane imwe mulaptop mangu ndogokusenderai. Tisenderewo picha rake tite amuchawanei zvinhu zvakatengeswa zvikadliwa mari asi tinoalecha vamwe vanhu kuti vasashande naye. Tipeiwo mapictures ake nezita rake rakazara tongopostawo varipo vari mapeji akasiyana-siyana panapa vanotorawo tokumbirawo vane mapeji akasiyana vanawo. Please vanhu vachataurwa pano vese nhasi mapictures anouya ese ingoya ekusetisheshe tiise kumapeji ese so that tibve tangozvivharisa. Vanhu vanyanya kubirwa guys, mari iri kurwadza kutsvaga kuti mumwe munhu angokutorera 3000 US from Zimbabwe. Imagine ndimai pamwe vangotamburira kuZimbabwe vatamburira wanganze mari iyoyo votumira kuno kuyongopiwa just like that. Munhu ongotora hake ongototi zvavharana. Aiwa guys. Alright, aiwa zvini mari iye munhu yeye siti kana makamusira akatora zvinhu akanzosera kushopu akapuwa mari bheki. Ndozvakaitika. Akanodzosera mari kuzvinhu kushopu akapuwa mari bheki. Kuno kunodzosera mari iri kurwadza guys. Hands I have a story to tell. Fonai number dzirapo idzo. Fonai. Nuru guys, ndakamirira mapictures Nuru nditoda kutongoti mupewo vede vanhu vane mapeji magrupu akasiyana vediwe kunogona kubirwa hama yako mangwana. Let's just put it out there kuti vanhu vave very careful nevanhu vari kuita chitsotsi ichi. Nuru baba Nuru shuwa murume mukuru baba Nuru mashaya zvekuita here kuti mungasora muchitora nematv evanhu muchivhara vanhu kudaro. Name baba Nuru zvakaoma vaposta ndobho vasawanewo kuvhara futi. Kola hello. Hello Sisimeli. Yes ma muri sei? Ndiri right, muri sei? Ndiri right kanjani? Yeah, I want also irana. All right. Yeah, ine problem inowanzoitika yekuti munhu azviurige pakunovhara. Vanhu munhu anenge achitsvaga like munhu ane percentage yakachipa handi mazvona. Okay. Yeah. Fact. Anozonoita munhu inongotaura kuti 30% asi zvinhu zvako zvichisvika kwarara. Zvakanakisa. Vanopa mostly vanoendesa nematraki ndo vari kuzotsotsa but munhu anoendesa nebhazi ofichi zvinhu zvako zvikatotakurwa nhasi. Mangwana zvinenge zvasvika. Mangwana zvinenge zvatosvika unoita ndotokupa nhamba dzadhiraivha nokutokudza kuti bhazi rapakati bhazi radiya. Saka vaya vanozogumisira vagarwa kana kuti vanozotumira mari dzakawanda vanenge vachitsvaga kana kuti lese ari kuda percentage ari inini kuti 30% zvinhu zvako zvichisvika sine transport yangu zviri mumwe munhu obva azoti 15% kana umwana bati 15% inenge ichita 30% handisi 10% of your goods zvauri kuda kutengesa. Ndozviziva ndoreva kuti vanhu vobva vatsvaga kune kuwama vobva vachidzira pa15% munhu oenda kwe15% kwakachipa. Anotoenda kune munhu ari wane 15% but nekuda kwokuti munhu ari kuchiva percentage yaiti kuti percentage ichi handimaona ndo munhu yokuzoti ukatumira anokutumira mapictures ekwakamenzi echichi handiti motumira mari kwaari but kuti zvinhu zvenyu zvizosvike mune muchingozoti zvapakati pamwe mebva anotongopedzera kukudzai kuti bhazi rasimuka munhamba dzadhiraivha idzi mudhiraivha mukamupona nokuzoti asati asvika but yetiwo wachiva percentage. Saka vanhu tichiti basa ranga zvakanaka munhu anofanira kuisawo kuteerera percentage nemitemo yangu yandei ndichitaurawo ini kuti zvinhu zvako zvisvike zviri safe kwauri okuiti kana ndinge ndatadza kunge ndaasisa zvinhu zvako zviri safe inini even magurupu ndotumira kana even chifa changu ndotumira even marelatives dzangu ari kuZimbabwe you get it.
Okay. All right. Thank you very much for bringing this up. Regaiti mozwa vari kuchema nemarana acho. Imi ndimarana kaini. Pamwe probably pano nachaya nestar renyu. Regaiti gare takangorindira. Pamwe kune ari kutoyawo nestar renyu. All right. Iri boma. Thank you very much. All right. Sharp. All right. Right. Regaiti nzwe. Kandi ndicheko big kune wangu achifona. Kola hello. Hello. Yes, muri sei? Did right makavarwa na ngikiri na rana here. Ndinda kuisira airtime tinzi Oh, andina kuiona. All right. Taura inyaya tinzwe. Ndiani ushu? Inini hangu handina kuvharwa narana. Ndine munhu akandizvadzisa zvaakaita munhu uyu. Ndakamutsvaga kuti atigadzirirewo firiji. Ndomba auya kumba kumusha kuzimbabwe. Saka ndomba atakusa firiji akati ndigaindise gasi. Akatadza mari yake 60 US. Ndokumba agadzira firiji haina kuita right. Yakangoti ni magesi ndokuenda. Mangwana achona ndokumufonera mukwasha wafiriji yamakagadzira haina kuita zvakanaka. Zvikanzi waraiti ndinogouya ndozoitarisa. Iniwo semunhu aidzoka hangu kubasa ndakadzoka kubasa ndokusiya vana pamba. Murume uye akazodzoka umwe musima usiku vana vari vega pamba. Vana ndokufona zvikanzi mama munhu wefiriji auya. Ndikati vapei foni ndichaone navo. Vabebe kwakanaka here kwamafamba usiku. Kukaimadzira yedu kutauni saka ndatoti ndiwana mukana uyu ndigadzire firiji. Zvikanzi firiji ndaiona pane problem yekompresa. Chirega ndiende nekompresa ndinogadzira chinipai mari yedini. Kompresa yakambogadzikepiko kana kompresa yatongofa kutongotenga kompresa nyuwani. Kuti ndigonzodzoka ndaigadzira. Ndikati mari yetransport muri kuda mari zvikanzi 15 US. Isu tiri kushurugu iye anogara kugweru kunonzi kuwoodlands. Zvikanzi ndikati kuvana vapei $15 yachona zvakatonozoka togadzira painongoda kupombiwa kuti irimo ibude ndozoka ndoidzosera. Saka pa60 yaira togenda yaenda mupa 50. Ndomba neyo yetransport kumbaita $65. Ndokuenda kwakaenda handisakaenda sulu. Ndichamufonera kwanaye mukwasha. Chiningirisa ika firiji yangu ishande. Chidzoka ika nekompresa. Ndandiri busy ndichazodini kusvikana nhasi baba ivavo vachangonyepa. Vachingoti ndinouya nekompresa ndinodini. Zvinoizvo zvino vanogadzira firiji yangu. Chingavachidzosawo kompresa yavo. Firiji yangu garamba ina kompresa. Right, tipei namba yacho tuone vari kuZimbabwe. Vari kuZimbabwe. Zvo 50 rand ndinofonera kuvabereki aitione. Tipei namba yacho. Namba yavo inoti +263 77 633 7419. +263 776 337 419. Vanonzani? Vabhebhe firiji vakagadzira Vanonzi vabhebhe. Alright. Vavadzosawo kompresa yangu. Ndaichimboenda pana. Zvakaoma. Vabhebhe touyako. Vabhebhe tiri kuuya. Vana bhebhewo futi. Zvakaoma. Todombona apo changu chachina kana sendi. Okay. 77 6 33 74 19. Bebe. Gaiti mbofonera bebe.
Ndikuramba iri ngoti nti yobva yadzima. Amene kuti ndichi kuti anachijira namba iyi. Iyo iri ngoti busy, iri ngoti busy. Amen. Amen. Iri ngoramba. Hauna kuchijira namba baba? Ndinovaona nenhamba yavo paWhatsApp. Ndinovaona zvangu vakapedzawo nhamba yavo nekuti zvimastatus zvavo ndindichizvionawo. Mirai tione. Kuwa baba. Baba waende kuwa baba. Polato. Yes, baby, muriseiko. Aiwa, vari nani chaizvo baby, aiwa tiri nani wokuno kuvana vavanetwa SIS MELLY. Muriseiko hanzvadzi yangu. Hanzvadzi kota uye akatoda kunzwa ko madi kudzosera mai vekushurugwi vekukombresa yavo. Veshurugwi kwamakanogadzirisa kwamakanotora kompresa uku mukabhadha mukachaja $60 uku mukati ndodzoka ndikompresa yakafanira ndogadzira ndodzoka nayo hamuna kuzobatika kubva ipapo komadi kudzoserawo mai ava kompresa yavo munongoziva kuti zvinhu zvakaomera munhu wese. Muri kuvarasika. Okay, no, hapana chakaipa ndinavo pano. Amai taurai navabhebhi. Makadiko wabhebhi. Hello, makadiko wabhebhi. Wabhebhi vari nani makadiyo imi? Iripo, ungutaura namai Musa rekutatacha. Mari? Ungutaura namai Musa rekutatacha. Mai Musa? Nekushanyacha? Ndenge ndikuti rasike mai Musa papi pashi. Mai Vusa vekuchachacha. Alright. Mai Vusa. Ndafara hangu vedu ndingada toti ndakambotaura nevasikana nzendo dzakakura ndichita sota ndikubatika inini handiti. Aiwa zvinhu zvangu kusaiti kwavo ikoko inyaya yekuti vasikana ndaita sokuti patoita mapromisi ndoenda kure zvekusaiti ikoko hapana chakakanganisika kusaiti kwangu zviri right ndindakaclear chete baba. Saka muri kuindisa rini kompresa? Lori narifona. Hello? Hello? Yes, taurei. Kana kuri wodi kune vanhu after 2 days time muchawa kuti pane zve zvaitika kumba kwawo ikoko. After 2 days. Saka muri kupromisa kuti tupa 2 days muri kuendesa muri kuenda kunokudzosera kompresa yoyoka because hanzvadzi ndataura nemini nokuti tiri vanhu vamwe chete handizode kuuya ndishandisa mutemo handizode kuuya ndichikutorai kuti ndikuvharirei handisi kuda izvozvo ndosaka ndakufonerai. Aiwa hapana chakaipa baba. Alright. Saka 2 days tichanzwa kuti tozonzwa kuti yaenda here kana isina I'll come for you hanzvadzi zvesina kuzomira mushe. Aiwa pakanaka tete. Alright, pakanaka hanzvadzi maita basa. Sharp. Tunda nowasunga right kwai 2 days pane zvichaitika kwai nokuti zvindiri Harare ani maona saka inimi toshimirira 2 days muzondipawo feedback kuti pa 2 days chichaitika. Naita basa ndatohwakamuka relief kunge zvatoita mufunge mwoyo wangu unogara wakangosungikana nekuda kwefiriji yangu. Thank you so much SIS MELLY. Aiwa regai timboona pa 2 days timboona lolanga chindifonera regai ndandoda tomukata regai timboningirira timboona pa 2 days chete kana asina kuya 2 days ndikuenda paZimbabwe ndikunomusvikira pamba pake munosvikira kuwoodlands ikoko. Alright, thanks. Right. Tiri pabasa guys, tiri pabasa. Gai timbodzokera kwalolo kwanga chifona. Tiri pabasa guys. Anti mukuona.
tichida kuti zvinhu zvifambe handiti zvinhu zvinake. Lolo achabati phone angachita angachibva kubasa angasenda message yanzi ndichakufonera back ndiri kubasa kuda chafona futi asi kubata phone right regaiti ndiri mberi regaiti on hands I know Mr Baby unowaziva baby are you serious uno kana uchiya pana make sure waisa mari yako kana kwa usina kuisa mari yako chindifonera handisi kufona handina mari yandi kuzicheza kufona panapa uya chabati phone right get mirira we makozi right vakavarwa tori nemarana 491 vakavarwa nemarana 491 vakavarwa nemarana 491 vakavarwa nemarana 491 490 sunge vanhu 490 ti collect squareti 490 asi I can only call munhu wako chikoreti kana iwe wakadi pane vamwe mai vakandisira airtime mira ndo yatsvage avo vakaisa airtime apo pana mai vakandisira airtime but munhu wavo akaita sweet talk yamukutaura iyoyi mirai ndo yatsvake akaita sweet talk tikaita taura ndazodididi hapana chakaita mirai ndo yatsvake profile picture yavo ndiyandosiya mutsvaka profile picture yavo mai vavo vakatondisira airtime yavo vakatifonerai munhu ndichida kufonera munhu murume wacho akati akabva ati tataurirana ngatimbovapai date ava right. Yes, many. And then I show taura izvezvi toti handida kutesera smelly message nditaure navo makadisi smelly ndiri right toriwo zvedu palive nhasi ndatofunga kuti vamwe chakona noti tikuitira zvokuita zvikwereti nhasi yes saka munhu wenyu haufa nanhasi smelly haana communication no any payment yakaitiwa okay right right saka ndombokudonedzai ndimbovafonera tiri palive so you can follow the live sharp right regaiti mbotsvaga namba dziya dzitakambofona pa uyu munhu anonzi arimo pafacebook anonzi mufumupiri anda zvokuimba so ende munhu kana wakamutarisa antori gentleman chaichaiyo I'm failing to understand kuti nemhaka yei mufumipiri asiri kuda kubhadhara mari yevanhu ava naimi mari yevakabatsirwa kudaro ngoto chino abatikana kutobata foni hatodi saka unongosvika kuti wangofumura munhu handimaona usati wadini usati wanzwa wakuside kwavo but mukadzi anotowe pafacebook anonzi Faith Mufira aripo pafacebook apa murishiya kuti zviri kufamba sei kuzi vanhu vanotori bhobho vatidza kuti vanotokwanisa kutoafoda kubhadhara handiziva kuti chiri kuitika chiini handitoziviwo chiri kuitika chii sei maswera sei taswera hanzvadzi makambotaura neni mazuva apfuura mukange mavimbisa kuti pane zvamuri kuronga mataura naFrank mukazoti mataurirana but vari kuti hapana chamati maitawo sofa naye hanzvadzi shuwa nekusvika kwamakaita madi kupa vanhu mari yavo
challenge ndakaita ndeyekuti aiwa challenge havana kutsanangurira. Takaguma paya muchitaura kuti mimi ndiri kuvaitira something pavhiki inoi, saka vhiki yacho yapera hapana chaitika. That's what I'm trying to get to. I'm just trying to explain it in proper. But firstly, hapana munhu akambodinaya kuti we are owing them mari. Number two, the reason why ndakasvika pakukundikana kuti maybe mari yavo isvike kwavari in time is because of much of mashandiro akaita nebasa randinoita. I'm a musician and some of the people were badly affected nenyaya yelockdown. So you find kuti timonguva kuna vamwe vanotogona kuti munatsvara lockdown but tese takaona lockdown but yakati affecta zvakasiyana. But hanzvadzi yangu, imi muri muimbi, ndokuzivai handiti muri muimbi anoimba negitare rake uya, munoimba henyu zvakanaka chose handitika. Asiwo chero lockdown yakafekta munhu wese, there I agree. But mozati mukavapawo mukawana mbijana, chero mbijana yamawana mukasvika kuti shamwari yangu ndo yandawana ishi, munhu anonyevenuka moyo. Yes, I was actually trying to get to that. Kuti in the past week ndakavati andokumbura about a week. In the past week ndakaita runamshwati apana mushanda akati there's a client yangu and arikuda ndichipa basa reweekend, she's supposed to pay me. I was talking to a friend and ndichitaura naye ndichitokuratidza, I think I even sent him my screenshot if I remember well. I can't remember ndakataura nanchivaraidza ma screenshot acho ekuti ndachitaura nemunhu achindi zvakati. Unfortunately munhu wacho wandafanira ndimuitire basa nesaturday paweekend akatadza kundibhadhara. Mari yandaiti akandibhadhara ndikavapa ende nomuti wangu basa rake because it was local, I didn't even need transport or anything, but he failed to raise mari iyoyo. And next Sunday evening I spoke na friend and I said to him, look, basa ranakatarisira harina kuda zvakanaka. Hapana pavanombondifonera ndichiguma foni dzavo kana kuti vangati munhu ada kutiita zvitsotsi or anything. It has never been. But kudaira foni hanzvadzi yangu ka, kudaira foni munodaira foni, but action speaks louder than words ka hanzvadzi. Foni munodaira but chiitaiwo ka action ka. Alright, imimi makaenda kunoimba musina kupiwa deposit. Sorry, come again? Makaenda kunoimba musina kupiwa deposit. Handina kuenda kunoimba, ndiro ndokuti haana kukwanisa kundibhadhara ndikatadza kuita basa racho. Oh. Ndakavati munhu aifanira kundibhadhara kuti ndikwanise kunoita basa rake. Akakurikana kubhadhara because pana munhu wakatitora chitaya ndingubara ndibhadhara ndokufonera ndipo 20 minutes. Pane pakati munhu ndipo 20 minutes ndokusvika mari. Ndikavatara kugona ndikadai munhu wandiri kutaura naye I trust you by the end of the day anondipa mari. And I would have no reason about I'm expecting mari nasi ndisina intention yekubhadhara. It's unfortunate it didn't work out well. And I said to him, look, in better times, you know, it's just like even my bigger jobs that I saw, especially around festive season, they didn't come to pass because most of the big event organizers, they are still not able to do mabasa avo, like because of my COVID limit. So we're just getting small jobs, but I'm only up. And when I started shooting phone, I'm trying to validate kuti if I were to think that maybe no block a number, phone, I talk to my friend, each time I miss call, I get back to him, can't turn up WhatsApp, no, and I want to miss call, and then if that has never been the case. Saka muri kutarisira kuti muchavapa mari yavo zvarini hanzvadzi nokuti mari makabatsirwa moza mabatsirwa acho naka nyaya yacho chero kutoti itaurike ndonyadzisa makabatsirwa chaiko vedu hakuna munhu anoita trust yakadaro sezvaakaita kumudzimai wenyu like mukadzi wekwafrank ushu handimaona but what actually happened even some of the things zvandakatora kwavari zviripo hazvina kana kumbotengesewa kana kumbodii. It's just that patakatora zvinhu izvi ndopadazoita lockdown mabusiness akavharwa akadi zvimwe zviripo even if somebody would want to see that zviripo. So it's not like I made money and I spent that money and I enjoyed it. That's not the case. Saka makatengesa zvimwe mukasiya zvimwe. Not kuti takatengesa zvimwe the arrangement yanga iripo I don't know kana vakatsanangurira. Yeah, vakatsanangurirawo but maybe vakatsanangurira zvisina kunyatso kana muri kugona kutsanangura futi zvakare. No, it's fine. Look, I'll speak
me a friend. I think I owe Frank Marie, and I'll just talk to him. And it's like the way I look at restaurant, and my intention is to sort out this. It's not. Yeah, please sort in Frank name mzimai wake ndo ina ndikuzivei ndokuzivai muri muimbi Frank name mzimai wake ndo vakauya kwandiri because ini ndiri munhu anozikanwa and ini nditi mudzimai anotozviziva ini nditori socialite zvangu zvokutoti hazvizonakidzi kuti tozokuyanikai pese pese muri munhu muimbi makuvharirwa magigi nezvisina basa rose izvo ndiri kunzwa kuti taura zvakanaka chose hanzvadzi ini topitaura wangu zvakanaka kuti zvinohunyadzisa sokuti munhu atoziva kudai toitawo mafunction edu tirega titorewo tidedzewo hanzvadzi yedu iya totokumototedza kutouya nenyaya yekuti zvisina kunaka but iye Frank nemudzimai wake ndo vabva kutondifonera izvozvi vabvunzei. No, it's fine. It's okay. Vanogona kuita whatever they feel would work. But what I can assure you is just there's no way I would cannot sort of what we don't know. That goes to my desire that in bank. There's no way I would not send it to them. Alright, saka apa murikutarisira kuti muchaningira rini? The same thing I just told you, I cannot tell, not going to put in Nasi Monday, no Wednesday, check out your brother. Wednesday, just you can send that was one of my depending on a payment, you know, and that person lets me down. You know, I work them about things. Somebody might say, I want you in a party, for example, I want you to come and perform. Then not in any, okay, all these are right, Saramangwana, no, we said at 2,000 pounds, for example. You know, no, my friend, reference, someone is going to pay me on one of my 2,000, no, we sell 1.5, I understand will cover my people 1 year. But then, when we are say someone, you didn't get it so good, but no, Papa don't understand Papa. But ngatichingoti maybe ngatichiti kuti maybe nofuna iwo Frank mamuzati munhu asina notauri saka ndofunga munhu anonyara kunyaza kuti ijwa chikudzai handi maona ngatiti kuti maybe kunana 20 chirega tidaiso hanzvadzi ngatichita maybe kunana 8 kunana tongoti 20 December nokuti ndo patime yemagigikai yatapinda iyi aiwa kanzvadzi munoona ndima kuita mistake yamuri kubva kutaura kuti handigoni kutaura ini ndiri kupa i deadline ini ndiri kupa kuti zvisanetsa handiti okay alright no iso ngatisaidate iroro but zvakaitawo before 20 December ka aiwa zvinenge zvaita animaona zvikaitawo 20 December zvinenge zvaita but kana zvikadidi handitika itai kuti mu 20 December ndotime magigi chivafurira kuti mwoyo wavo udzikana vapeiwo something mwoyo wavo udzikana trying to avoid, you know that verbal. I know this man was a verbal exchange. I like at the rate the energy that he carried. And I would always say to him the same thing that firstly, I acknowledge what I owe him. And this man is thought and this man I know Sandra Ocean, so much like I'm Sandra Ocean, it's just that life has just turned out there. I'm also a family man. He's a family man. And I'm going to find out my school fees, my rent. Another $1 million extra. I don't pay him because he needs money. Yeah, yes. Marai Guti, we had the Marai Pan in this also. I pay him on the basis of what I owe him, not paying him because if I owe him, I owe him. Even if he has a lot more money, that money belongs to him and it belongs to him. So it's just not what I ingangoti 20 December nokuti waindadari ndichadzokera back kwavari ndataura on basis yekuti ndo time yemagigi vanhu vari kuchata iko zvine zvachakubvumidzwa kuungana I was honest enough. He probably would never know. He stays a bit far. And I said to him, look, I've got a promising job. This person is promising to pay me in the morning. I'll talk to you in the morning. Because I'm now that I'm going to start but now I said, but I think when you actually just say,
unganidza mari but zvake hazvina kuita sezvakanaka. Then he couldn't procure me for waiting yake anafanira kupefuma kwairi. Alright, no problem angadzi. Inini ndati 20 imimi kana maita before, please do that. Vachange vachinipa update. Kana inini nchazongouya kwamuri kumana 21 uko, 21 December uko, nokuti period ndo yemari yekuti basa renyu iri ndo parinofanira kubhadhara. Saka imimi taridzawo kuti chokwadi muda kupa mari yavo, chite kuti ipe papa mudi munge mapa mari yacho by 20 koko December. It's fine. We will do that. No, that's made to come open, Anthony. If you don't mind me speaking for another minute or so. All right, no, it's fine. It's just that maybe at some point what we took from them was worth more in figures. But when in life, as family and the madam, it's not like Vanga going to tell us united a business together with her. At one point, I think it's not much. I think maybe it was maybe 1,500 or so, 2,000, not more than that. And they were procuring things for take, I think some branded. Yeah. And tikatumira mari kuna kutobe. Unfortunately, I'm not zvakaitika wapatoga zvatinafamba zvakanaka mukuimpotoka zaita no zvakazocomplicated we just know that the whole transaction haina kufamba zvakanaka. Zvimwe zvega hazvina kudi hazvina kuuya. And in understanding kuti sometimes in life munhu anenge aronga zvinhu nenzira izvofamba nepamwe we never, I don't think pane even a single day vakamboninza ndichifona kana kutumira text yokuti ko mari yatakaorganize zvinhu kuteki zvinhu hazvina kuzouya zvakadi. We never took it that way. Until today, she will probably confirm that. We never took it that way. We never. It's just good in vision. And we will probably owe him more. But if we like if we were to pay for the things that we owe them, would we then also try and check things even in the same channel to say Takatu order and I'm not going to so maybe try and put them in the public domain with the no, there are times when they've done good and deals and everything went well. You understand what I'm saying? No, I get what you're saying. What I tell let's cut the story short because anytime you have to pay plus the guy in but time for 21, 20 I hope maybe might have something back. Alright, thank you. Alright, steps up and that. Caller, hello. Hello. Yes, what do you say? You are speaking to Frank, my husband. Oh, Frank. Okay, Frank. How are you, bra Frank? Yeah, I'm listening to what you guys are saying. You are speaking language I can't understand. But you see, this money is owing me for more than 2 years now. Oh, okay. Okay, this guy was saying he spoke to you early in the morning. I mean, like he's saying that he has been affected by lockdown and that's why he couldn't get money. But the latest money, the money that was supposed to give you this last week, his friend was supposed to hire him to go and perform. I don't know where. So apparently the friend couldn't get money to pay him. That's why he couldn't afford to pay you your money. So, but he's saying that he's got gigs lined up. So anytime, I cannot give you a date, but anytime he said he's going to pay you, because I told him that we are going to expose you and it won't be nice for your business if you don't pay this person, you don't pay Bra Frank. So he promised that he's going to pay you. I gave him a deadline to say, make sure by the 20th of December, because this is the time whereby these people are hired to go and sing, to go and do their gigs. So if he doesn't pay now, that means he doesn't want to pay totally. Because we are now out of lockdown, right? People allowed gatherings, people allowed weddings. So he should be able to go and what? And perform. Well, he's been doing like this for 2 years now. I can't give you a date. I've been expecting money. I will pay you. He's been doing like this for 2 years. No. Sorry. I'm hearing you, my brother. I'm hearing you, my brother. I'm saying since he is talking about being affected by COVID as a singer,
as a singer, I am just saying let's give him the benefit of the doubt till that 20 December and see. Because remember, the 2 years that we're talking about, guys, let's be rational here. The 2 years that we're talking about is whereby we were in lockdown. And truly speaking, most of the places, no gatherings were done. Most of the places, taverns, whatever, where these people go and perform, they were closed. Those places were closed. So let's give him the benefit of the doubt. Let's wait for him up until 20, since now all the gatherings are now allowed, and see if he's gonna pay or not. No, I said 20 December, because remember, this is the period now where people are going to get married. This is the period where people are coming from abroad, so many functions are there. So according to him, he's got gigs that are lined up. When I said 20, I just gave him a deadline, but he said to me, before 20, he would have paid you. That's what he said. Yes, let's give him the benefit of the doubt and let's wait. Because I told him it won't be nice and it won't end well for him. For sure, Bra Frank, this guy is a musician. And if he doesn't pay your money, it won't end well for him. Because we've got nothing to lose, but nobody will ever hire him. So we don't want that. Let's give him the benefit of the doubt. Let's give him time to pay. Okay, thank you so much. Thank you, Bra Frank. Thank you very much. God bless you. Yeah. Okay. Yeah. No, guys, inzwaika, guys, isusu atisikuda atitongi chitororo, guys, toda kuve rational, anditi, let's be rational, atitongi chitororo, guys, anditika, tiri mukoti yedu ino yatiri ino ikangari kukoti, anditi, asi atisikutongira chitororo, murukunzwa, gatita seo kuti munano imba, vaimbi ku Zimbabwe, guys, let's be, ngati ifungira nei, andimuzivi, this guy, I don't know him, and I know Tanti, na Brafrenga, uya andimuzivi, vaimbi ku Zimbabwe, vanga wachifani, chaka badara, madance, do you still remember, tichi badara, vana vanchoga, mare transport, kudzokera ku Zimbabwe, mungushizia, tichi badara, mare vanchoga, kutola chakera ku Zimbabwe, pa 2 years, after zvinja 2019 na 2020, ndo pakanga pane level 5, yekuti akuna naira kuonekwa murodi, ndo patakapinda mu level 4, Hanimaona. Saka kana why into kuma understand vakomana. Inina I know. Antika Bawa I was affected big time. This can let's give him time. Tuone kuti zvinofamba sei. Because now tavurigwa nditi. Vanhu vavurigwa timbona kuti aufa. Hello guys. Hello, how are you? Well, good, and how are you? I'm fine, thanks. Yes. Sorry, I just want to check if I'm through to the right number. Yes, you are. Who are you? Who do you want to speak to? Who do you want to speak to? I want to speak to Melly. Okay, speaking. Okay, Melly, my name is Fauzana. I had a contractor at my place about 2 years ago. Okay. And she's talking to me. And he was doing some renovations on my house. Mm-hmm. And in that time, he didn't have money for a vehicle. So he asked me to loan him some money to purchase a vehicle so he can do his business. Mm-hmm. That was in September last year, September 2020. Mm-hmm. So since then, he's paid me. Initially he loaned from me 15,000. Mm-hmm. He's paid me 5,000. He still owes me 10,000. He told me when we signed the contract, I made him sign a contract. He told me he will pay me in the next 3 months because I was also sending my son to a new school. So I told him I will loan you the money on condition that you pay me in the next 3 months. Mm-hmm. We made a contract. He signed the contract. We made an agreement. We wrote down the amounts that he needed to pay me. But since September 2020, he's only paid me 5,000. He still owes me 10,000. Okay. So do you have the number for this guy? Yes, I have his number. Where is this guy from? Sorry? Where is this guy from? He is from Johannesburg. Okay. I have his ID number. No, just give me the phone number. Just give me the phone number and his name. Oh, the phone number is Sydney Dube. Sydney Dube, okay. Yes. And He even has a business now. He's doing all his business, but he's not paying me my money. okay. And what's the phone number? I'll give you his number now. It's 078 078 940 940 1917. 17. Okay.
Let's try to get him to hear what he has. And what's your name? It's Sydney. Sydney. Your name? Sydney. My name is Olvia. 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 And where are you calling from? So that if he asks, I don't know, the couple or the person, what should I say? I am calling from Baklu, Johannesburg. From? And he also Baklu. in Johannesburg. Okay. Baklu, Johannesburg, yes. All right. Right. Let's get to here. Please leave a voice or fax message after the tone. Okay, let's try again. It's like he's unreachable. Welcome to voicemail. Okay. Please leave a... Is it the alternative number that we have? You don't have another number? No, that's the only number I have for him. Okay, for now, I think he's not online. The phone is off or something. I'm not sure. But we'll keep on trying him. And then let me see your number. Then if I get hold of him, I will try to contact you as well to see if we can make a three-way call so that he can pay you your money. Otherwise, we'll just expose. That's what we do. If he doesn't want to pay you, we'll expose. Okay, no, he has his own business, and the reason why I helped him was because he was doing work at my house, and and he didn't have a vehicle to do other business, so I was trying to help him. And you helped him, he must pay back. Now, it's now more than 1 year. No, he should pay back. That's very wrong. He should pay back. Okay, thank you, my sister. Thank you very much. I'll just try to get hold of him again, and then I've got your number now. I'll call you. You've got my number. Okay. Yes, thank you. God bless you. Thank you very much. Sharp. Unosekerera kana kuona kuti diary zenda nenyika unosekerera kana evidwe vegodo vanhu vegodo muchiko isei ukama love nama likes hamusi kuna diaries yafamba nenyika maite sekweni munotora diaries pasi hezvoka zvakutaridzika kuti diaries yaenda nenyika imorega kusekerera isei ma love nama likes apa no hasi utomunzwani kuti hasi munhu wemuno makedai munhu wemuno makedai munayo right. Tine mwere guys vamwe ngavafone tione Sydney chambata will try to get hold of Sydney and make sure Sydney pays this lady her money, because guys, this is the reason why people are not getting help from people, because you get helped, you don't want to pay back, you block numbers or you change lines and things like that. How do you expect people to help you and do that? And if I say I cannot help you, you go around saying they don't want to help people. But this is what we do when you get help. This is what we do when you get help. It's not correct, guys. It's not right. It's not right. He must pay back. Haiwa ATM atuvunziwe zvokuvaenzi naikero naitingafunza ATM kuvaenzi kana ndimo guys. Hatibvunziwe ATM kuvaenzi tovunza kuvanhu vedu vepano marokawo ndo atovunza ATM avaenzi atovaitira basa ravo zvakanaka chaizvo pasina kana ATM atidi ATM yavo chero inda ndotenga chako ndikatovaitira basa vauyewo kakuzotishanyirawo pano 9 maita sekweni right. Foni aitinzwe kana varipo vamwe marana vanhu vemarana matopera here Once people should give you something for my recoveries. Vanombokupa chiva vakupika na chino. Hangwana mara kana ngoyo tenda kuti maite yenye nina ntodiwo kupiwa. Kungo batsirana. Ina ntodi kupiwa. Mari dzambe kana vari recover njoba recover it's bonga vaindi. Ini ndo zvipigwa ne amazangu kana nesa PayPal yangu apa ndishayi chibhodoro ini. Chibhodoro ndishayi ndiresa PayPal yangu apa. Paino pina senesa na $20 kanitopinda ndozvitengera zvibhodoro ndisora nchizvidhakigwa. Mari ndo bosidiko dzozidze zvikwereti. Ndizidini. Right guys, varipo here vamada kufona guys, fona itinzwe. Pana mai vangu vachana nyaya yeball, yecompany yeball, yechibwe ball, kumushawo kuchifona ikatinzwe. Guys, fona ikatinzwe, fona itinzwe. Amuchina shikwereti ndoinda hangu. Amchina shikwereti ndoinda hangu.
beauty azvibhodhoro zvibhodhoro ina ndisha zvibhodhoro ini ndimi nditohwira memchito kona mchi ina chibhodhoro ndipo chishai amene andisiri manongoya vopinda kuti avatonenga udzigona ndinonongoya uzvipinira apa handitoshai mna nongoti kati kwenika zvibhodhoro here zvibhodhoro handishai pane anotonyazoya ukati onyazonyora kuti chibhodhoro kupaper anyazonyora kuti simeli iyi ndeye chibhodhoro otonyora kudaro hanzi try to call Lorraine. Hanzi on behalf of the diaries you need to pay for these services. Don't worry, muchapay next month pa birthday rangu. Birthday rangu birthday rikuya next month muchabhadhira ipapo. Mimi muchitenga zvibhodhoro ndo dakwa foshoro. Inini guys handisi munhu anofarira zvokufamba pa holidays akadai. Handifariri kufamba kudi. Andimona saka ndinenge ndiri pano chero vote birthday celebrate 3 tose pano pa diaries vaya vanenge kudzimba ina handifariri kufamba because mukufamba ndomoitika zvinhu zvakawanda ndohla kufamba saka ndine kazhinji kacho ndakazvigarira hangu pamba ende ndinenge iri birthday rangu saka ndizvinoita kwana family ndagara ndangu shamwari guys handina hangu chero ndakadaita birthday pata handina kucelebrate naye because handina friend inoya saka ndotongoya pano pa live musa 25 ndomboimbigwawo happy birthday na andisedina nemi ma diaries ndakazvigarira zvangu ndichizvidhakigwa pano ndapedza ndojaiva zvisingaiti birthday rangu ratofaya ratofaya mapresents achitumigwa zvawo ana bubha anenge achitumira present bubha unoti wigi yangu yegorero wakabva kuzimbabwe gorero bubha vane makore uri kuamerica iwe une wigi yangu gorero wakwira ndege uchienda kuamerica achiti bubhu sisimeli ndichingopinda muamerica ndoda kutengerai wigi sisimeli ndichingopinda nai bubhu wigi yangu yakazoperera kupi Hello, Kola, how are you? Did it right? Hauna? December. I think 50 rand. Saka ndaita pex zvake munhu zvaifamba kuita 1050 rand. Saka ndakanga ndazvinzwisisa kuti since iri lockdown munhu anenge asina mari anoita zveuber saka ndakabva ndanhitsina ndakungozobvunza ari kuti till now saka ndipa mari yangu saka ndakangomubvunza anenge achingoti ndipe namba yake watenga airtime here iwe ndokuisira wambouyirei pano usina kuisa airtime ndakuzadzisa airtime ndatangira kuona pakati saka ndakasingazizo ngaijitika saka airtime yangu iri kuya rini ndoisa mangwana kana mune telecom ndinoisa kana izvezvi aiwa ndina telecom ina handishandisi telecom ndoshandisa Vodacom alright saka ndinokuisira tipe namba dzauber driver toni 063 529 885 iwe uchinzani nonzi princess iye anonzani anonzi Takunda akatengei munhu aishuwa kuti hamunambobvisana mabhurugu hamunambokwirana sorry ndandichifunga kuti musingu sorry bamni ndandichifunga kuti mukadzi wenyu ari singu sorry hamuzva masingu ladies here bamni ndiregererei mhani imi ndona bamni vati vari kuseri uko vakaoma ngaitifanire Takunda tione bamniri vedu we haiwa princess namba dzakashota idzi
One 063 and 529-885. Pakashita one number. Oh my God. Okay. That is 063 and 529. 888. Oh, 888. All right. Yeah, 885. Chinyaradza mwana chimbonyaradza kana kuti isafoni pamute chimbonzwa Takunda. Iwe foni yaTakunda waguma kuitreya rini? Ndakapedzisira kutaura naye paWhatsApp, I think 2 weeks ago. Iyi haisi namba yemakozi, inamba yemakozi here wandipe. Handinambotraya kuita makozi but ndaimbotanga. Aiwa haipi haisi yemakozi, haisi kutomboita kumakozi. Haisi kuita kumakozi. Alright, rega nditry kuisave tione kuti anowanika here ku WhatsApp kwacho this time. Haisi namba yemakozi. Ndeye WhatsApp chat. Takunda Uber. Ndikanyora Takunda Uber chikwereti. Ndikurumidze kuziva. Ane 1050 rand yainayo. Alright. Saka muri kupi mimi? Pretoria. Okay. Nitakunda uripiwo. Tasa phone kwa kusema kwa iri kubuda iri pa WhatsApp number. Iri kubuda. Ose kuno kusini kubuda. Rechega ndibo dzima phone yacho tuone. Toita on off. Wange chida ku refresh. Na Takunda ngape munhu mari yake ma Uber driver iko zvino ingawani basa makuita. South Africa inorwadza yongotokera munhu ngopa munhu. Teresa Madhoro munhu amborambiwa achirambikwa kumubvunzo here. Iyo kamwe vanozviziva kuti masingle kana vanhu muri masingle ladies vanofamba vachiita zvinhu kunzoko. Ndinotori nyaya ndakutaura panapa izvozvi single lady izvozvi. Saka vangarambira mukadzi kuti wadavhunza vanozviziva pamwe kuti mesisime ndanotimanga kubvunza mubvunzo. Hamungarambikwa zvinhu zvakadaro kuti ndavhunza. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndaitovhunza nokuti masingle ladies ndo zvaanoita vanenge vachipanana mari dzimukukwirana kau. Saka uyu akarogwa uyu munhu ane murume wake nemba yake princess. Paitoni toda kumbobata Takunda toona kuti Takunda haufa. Mbona kuti Takunda haufa. Chicha akuchema zvecho. Kamwana ndototamba zvapo. Okay. Rinda mwana manje. Let's uparika pacho aripo pa. Mazimba chikweta mubhadhari mazimba. Ndikaiti mumirire. Phone iri another call house to phone gwani madhari ipapa. Ndikanipo kumuita phone yako iwe kuta noise. Mwana kuta noise kutetika tobata munhu unyasonzwa. Ndimboisa volume pass. Uyari iri kuti oningikiri uyu. Ari pane mwe phone. Mira itione kuti akapedza hazopedzi were yauya. Yes, Takunda. Muri sei stera kundetwa SIS MELLY shamwari. SIS MELLY.
Sis Melly online TV. TV. Wandiziva? No. Okay. All right. Takunda. Ndauyawo on behalf of Princess Yanzadzi. Komupewo kamari yake. Alright. Ndikuziziva izvozvo. Musati wari kumati. Zvakadhanya tumati basi mupero womwedzi unovuka. Nokutoziva. Vakataurawo zvavakataura but mari yavo ndikuvapa namba account number yavo nongoti nayo ndakachengeta. Panda wakusenda account number ndakatasa zvinogona kusvika. Maona. Mashandira anoita manje ka. Pakaoma ziso kwangu. Hachinyatsoshanda zvekutotambira pera umwedzi. Ndachita zvekomishini. Saka nawo ndakutombeka zvinani ngovatambidza mari yavo. Okay, so uri kubhadhara pera kwemwedzi ako handiti kazvadzi. Ya, ndakatoona pera mwedzi wowo nyange ndakatombotadzira but ndichite plan yekuti ndivaone. Vanogona kunge pamwe ndakavavhara but handivhari zvangu. Iwe chita kuti uwanewo something pera kwemwedzi wapewo mari yavo. Chero kwapawo 6 wayawo zviri nani wozopedzisa. Alright. Hapo haisika na nyaya. Haisi hora handiti. Zvakanaka inde Sis Melly online TV. Zvino kuti ndo wani panchikuburisa pa TV tawanda shuwa iwo chidriver mauba achizodizvi. Kundi ubudise pa TV haibudizve naita wanda iwe vape mari yavo. Kana waiwana wapera kwemwedzi. Kubuda pa TV but tagara tokuwapa zvedu hatitsotse vanhu izvozvo. Aiwa unofanira kucha kubuda pa TV because unoshanda nevanhu public. Unofanira kutokwata kana ukanzwa kuti uri kubuda pa TV unofanira kutokwata because inenge isingabudi zvakanaka. Hanti waona manje. Haibudi zvakanaka. Aiwa haisika na nyaya kana mchida tikawapa futi mogona ngobudisa pa TV haisi. Achike kubuda pa TV but nyango zvinomira muchizvawo mari yavo vari kupiwa. Kana wava ukawapa mari yavo ndokubudisa pa TV asi nenda kubudisa umwe zvakanaka. Saka wape mari yavo. Aiwa chero zvakashata zvine basa but chero ndachandikudai nechikuru kuwapa mari. Aiwa zvakashata zvine basa because dzati ukangaza business rako. Usada kuzvidefenda Takunda. Iwe vape mari yako sokutaura kwawaita chete. Aiwa. Mari kavagara vamarupiwa chero dai mamusinofonera napo. Ndakagara ndichingoisa mari yavo muaccount because account number yavo ndinapera ndoiscreenshot mone mufoni mangu pandokuratidza kuti account number yavo ndakatoichengeta kuti but zvee zvangonditira ndaingovapa mari yavo chero vakatsamwa chero vakatasepa vaizongoona kuti munhu angasina kunditsotsa ake but zvasina kumirawo mushe. Ndinotoriwo munhu kuitawo mabhizinesi ka zvinhu zvakaoma. Ndinoandastenda pakushanda. Alright. Aiwa pana kushata. Chero wasimbisa ukuthi unoda kuvapawo. Ndangofarira kuti wasimbisa kuti handina kuvakangamwa. Ndinoda kuvapawo asi kuti ndasingashandi zvakanaka ndashanda necommission. Asiko zvino ndakutanga kushandawo zvakanaka. Ndopa ndangofarira ipapapa. Zvinhu zvako zvokundudza tuka ndibuditse chiuno. Kuti munyatsoona kuti zvishuwa account number yavo ndinayo ndakatoichengeta kuti pazvinenge zvangoita ndinobhadhara mari yavo. Alright. Aiwa. Alright. Pakanaka woita usa izvozvo Takundaniti. Sharp, Polato. Uye zvinhu zvepano Princess kwai kupera kwemwedzi apa uchapuwa mari yako. Handisi kwai nhasi ndashandi zvakanaka amene wazvinzwa todzoka futi kupera kwemwedzi kana asina kupa mari yako unondiudza. Todzoka zvakare tonzwa kuti haufa mari zvakapromisa kuti anoda kubhadhara kupera kwemwedzi. Alright, thank you very much, my sister. Love you too. Vedu zvatosangana zvo pamadiaries apa. Uyu Takunda utori bobora ngumashare. Takunda. Alright. Alright. Hello. Hello, how are you? I'm good, and how are you? But I'll borrow airtime. I have a problem here in our group. Which group? There's a lady scammed me. Okay. Yes. Which group is that? It's a Dragon City. Dragon City, okay. So the person who's come to you is working at Dragon City? Yes, it's in a group, but now she exits in a group. She didn't say why? She exited because I was asking about my money. I posted in a group which is a scam. How much is she owing you? She's owing me 2,320. What happened for you to give her that money? I deposited money to order t-shirts. T-shirts, all right. Yes, and shoes. Or she's a runner?
from avado for information right ku Dragon City we are coming there. Dragon City we are coming there. Airtime yake yapera. I think she ran out of airtime, but I think she's gonna call back again. Right, pane munhu angachisimenda tsara nemi. Let's hear his story. Tishimirira vafone back. Hey, Dragon City we are coming there. Dragon City we are coming. Vanhu vari kuvhagwa kunze uku naini, vanhu vari kuvhagwa kunze uku. Yes. Dragon City maiva zimba. Dragon City kunzvimbo kunotengeswa zvinhu zvakachipa, kunohodeswa zvinhu zvakachipa. So I think vane magroup ekuti munenge mune marana imomo, vanhu vanenge vachitumira marana kunotenga zvinhu. Uyu achadaire foni. Right, regai timirire vamwe. Vari kufonawo. All right. And this one. Hashi yakapiniwa. Hello, SIS MELLY. Hello, murise yazadzi. Ndiri boy SIS MELLY murise. Ndiri boy. Musha ndine hanzvadzi yangu iri mugroup muzvino inenge ngairutsvawo kufona iri kutadza. Kwaita mbavha iri very soft sedzimwe dziri kudaira. Okay, iri kupi mbavha iyi? Mbivha iyi? Mbavha iyi inogara kuSunderland. All right. Apparently, I think ndakambokutextirai sometime last week ndichitaura kuti togara kuCenturion ndine sisi wangu, but pane munhu akatora zvinhu like mazoe ake nemasiro aitengesa as a side hustle, if you remember. Yemazoe nemasiro namboiona ini. Because sister yangu tinogara kuno kuCenturion. Saka we are doing a side hustle business ekutengesa mazoe nemasiro atiri kudini atiri kutora. Masiro orudzi? Maserevita. Maserevita. Saka muri kutengesa mari kwa maserevita ini? SIS MELLY. Tikutengesa necheap price yayo, tikutengesa 45 rand maserevita. Kondichumirewo zve naiwe ndiri kutomadawo maserevita. Chengetai nhamba SIS MELLY ndichakubatai. Meratoni, antu handisi kuti undipe ako mari ayo ndinoda kutenga. No. Because ndakaenda kunonzi kuyi kunotengeswa zvinhu zvemazimba uku last week, inonzi chishopi Africa Basket, ndikaona kusina maserevita chinzwa yakapera. Apa ina ndigari ndichipinda kwanza akapera. Saka ndobva ndangotenga mazoe ndobva ndashaya nikiri maserevita. Is it possible ndi-add the sister yangu on this call? Vaede. Okay. Because baba ivavo vashungurudza nenyaya ndakatombowatuka last time, izvo zvaka vachadaira. Okay. Let me quickly my sister SIS MELLY. Hello. Hello, mningina uri sei? Ndiri sei kwaunogobigwa munhu unogobigwa kubigwa masvisharevhita sei kweiwo uchitedza kuti pane masvisharevhita wotoregwa masvisharevhita zvinofamba sei? yaitenga ne and then after a while vakazongoregedza kubhadhara, saka ndaivapa nchiti icustomer iri reliable, but then vakazotanga kuregedza. So since May nanhasi havasati vabhadhara. Ukavabvunza ndimi pano kuzoti sorry zvinhu zvanga zvinobatana, you know what, I'm gonna deposit today. Apa munhu anoshanda muoffice anorobha vanhu like that. Wasaka mari yacho imari 750. zvavakatora zvinhu zvemari yakawanda apa maserevhita enyiwa yakutodiwa mucompensation sei? Vanhu vakutoti ndivigirewo pakati ndipanisa marokesheni. Baba ivavo imbavha SIS MELLY. I called in 2 times nefoni yekubasa. The first time wakanditi ndobhadhara. The second time I was very happy. Muzimbe. Tipei namba yavo asi hamuna kusa airtime kaini. After this, I will actually send you. Hamusi wombavha here mozonditsotsawo zvamuri kutsotsawo muchiitawo munditsotsawo. No. Hatingamboiti group call yekukubira SIS Tipai namba dzababa. 074 856 0654. Wati 856 074 856 0654. vanonzani? What? Gofiran?
tichatovaendera kusmall claims court because mariya inorwadza yeside hustle. We've started here. This is the small claims court inombotishande iyoyi. Small claims yasismeli ndiyo number 1 priority izvezvi. Right, so chibate baba ava vatione Mr. Godfrey Mpoko apa. And he is very soft wachitaura asi baba ava imbava. Mr. Godfrey Mboko. Mupoga, muchamva henyu. Izvozvo vachakuudza kuti I'll sort you out. Very soon, very soon. Vachasota out zvinhu zvavakadla here. Mirai ndimbo wawo kuti vachada kusota out zvinhu zvavakadla kudhara here. Amname namba ndiyo namba yawo chete. Ndiyo namba yega yatinayo. Asi vari mu comment section. Asi vari mu comment section. Koinda asi kudaira. The subscriber you Kuti vanogondari vari mu comment section imomo. Vampoga. I'll sort you out. They're saying the same thing. Wemazimba iwowo wekuti they'll always be very soft when it comes to claim. Wekuti ukavabvunza chikwereti. Just to cut you short, vanongokuti I'll pay you mangwana zvinhu zvamusina kundomera. It's not like pane munhu ane zvinhu zvakamufavira on this planet. Hapana. Mara especially mazimba Joburg in Pretoria, very dangerous. Zimba kuzhinji zvaro kwese kwese ringori dangerous. Kwese. Baba venyu ava vasi kubata foni. Baba venyu havasi kubata foni vaGodfrey ava Mpoga. Ndangofunga kuti vari mu comment section. Ndangofunga kudaro. Because diaries ndo inofoliwa nevanhu vakuru vazhinji papapa. let me send you people. As well. Alright, ndisendere ma pictures. No, rega ntange ndavabata ndisendere ma pictures avo ku WhatsApp number yangu ntange ndavabata kana ndavabata ndovataridza picture yavo ndovazati nkoma chibhadhara oro else muchasara ma famous vozobhadhara zvavo. Saka thanks guys, rega kana ndavabata tedu but guys tikuda maserevita zveshua. Ndikuda maserevita zveshua. Alright, Sister Mary. Alright, tikuda maserevita sharp. Right. Kunda kudzokera nojoina futi nikikiri. Koli yavo right. Vajoina havasi kubata Vampoga. Vajoini Mupoga havasi kubata phone. Vevaserevita. Ava akata 45 rand maserevita avo saka tikati risina togona tenga ne40 rand. Maserevita. Takupinda holiday kama maserevita ndodiwa. Vazvimbikwa neserevita yekudla apa. Murimo here mu comment section mukoma Godfrey Mpoga. Murimo here mu comment section. Right. Hello. Caller. Yes, caller. I'm back again. Okay. His name is Valen. Valen. Yes, Valen Maka. MHAKA. Valen Maka. She's Zimbabwean. Yes. What's her number?
is 074 053 4120 4120. So she knows what's your name? Loveness. Okay, so you bought you wanted t-shirts already. I'm going to mute your phone a little bit so that you can hear and we can talk to Maka, this Maka, Valen Makao. Yes. And then on I deposit money on the 6th of September. Until now. All right, let's get to hear what she has to say. All right. Hello? 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 Hello, I can hear you. Valen, hello? Hello? Can you hear me? Yes. What do you say? Listen. Yes, Valen, ukutara na sisimeli, ne? Ma? Ukutara na sisimeli. Nani? Na sisimeli. Nasi bani? Sisimeli. Ndiyo kunyaringe wapi? Alright. Ndiri right uri say. Right, Valen ndauya kudaisa ndisisimeli ozonditsvaga uchandiwana ukanditsvaga paFacebook apa unogona kuzondiwana kana kupi unondiwana and Valen pane problem yakauya iri kuuya kuno kumunin'ina wangu una mai vanonzi Loveness vakakupa mari yema-t-shirts mugroup ramamuri reDragon munin'ina zviri kufamba sei vakakupa mari yema-t-shirts mugroup reDragon ukazobuda mugroup racho but kuti aiwa kandinavo patoda tichibatsire kamunin'ina mangwana unozvozonakidza uchimuka uri famous here Facebook yese hazvinakidza nditi ndosaka ndauya kwauri amai vane dambudziko maiwa ndakabvira kugara ndichihodha nawa vanzwisise avanokupa pressure pese panongochiwaudza kuti ndiri bhizi ndiri chika hazvitombonakidza. Okay, saka vakakupa ko mari yavo saka unovapa rini? But mari uchavapa here? Mari uchavapa here mari yavo? Aripo ma-t-shirts? Because ona kavalari, ona vali, ona valeni. Nandiri kuda kuti tiwirirane namai ava because ndinavo pane imwe phone. Sanandida tiwirirane mune zvakanaka indiri intermediator. Andiri kuona. Ndandirikuda titaure namai ava zvakanaka indiri intermediary pakati penyu kuti musanetsane tiwirirane anditi because ina ndisi kuda kuexposawo anditi uri mwana wekumusha kwangu but kana vauya kwandiri so wozonditsvaga paFacebook uchandiona kana vauya kwandiri kudai ndenda kuzomanikidzwa nezvandisiri kuda ndikati ndichakupai kana ndadzasha dzangu dzaserera because amai avanonyanya havana kutanga kuodza nini nhasi vakakutuka here havana kutanga kuodza nini nhasi vakakutuka here vakakutuka here did she insult you saka munin'ina iwe pane kuti umirire kuti hasha dzako dziserereka vape ma-t-shirts chiyapa ma-t-shirts avo hasha dzavo dziserere olright ndakumirira kuwhatsapp uye kuwhatsapp otherwise hazvizokunakiri munin'ina uri kuita business hazvizokunakiri zveshuwa shuwa kana yaunzwa maoko mangu kuti aizokunakiri right my sister Loveness. Yes, that is Vale. Vale is saying you have been working together before, and from what she's saying, of which I don't believe is true, she's saying that you are a headache. You are always giving her pressure and things like that. She's saying that your t-shirts are there, but now she's angry. Can I explain? Yes, you can. It's t-shirt and shoes. Okay. I'll send you the
photos for t-shirt and shoes. If I ask, she's saying to me, I'm talking too much. I'm sitting on top of her neck, his neck. No. So on Saturday, on Friday, she say I must meet her on Saturday. I was there at Park Station from morning until 4 o'clock. If I try to call, the phone is off. If I send a message, she's not replying me. Do you have Valence pictures? Picture? Yes, I've got. Please. And she told me that she's staying at the Captain Park. She's not staying at Captain Park. Okay, where is she staying? The other ladies, they say she's staying at Mafikeng. Oh, she's in Mafking. All right, let's do like this. Can you please send me a picture? Yes, I'll send you. All right. She says she's going to speak to me on WhatsApp. I'll hear what she has to say first, right? And then I'll call you again because I've put your number on her number so that I won't forget. And then, but meanwhile, send me that picture. Let me have it in my possession. When she calls me and hear her story, then we can start from there. How many pairs of shoes are we talking about here? It's 6 pairs of shoes and 20 t-shirts. 6 pairs of shoes and 20 t-shirts. Okay, fine. My sister, next time when you are dealing with people, right? Loveness, next time when you are dealing with people, don't just trust anybody that you meet in the group, right? Yes. Don't trust anybody. People are evil out there. People are now wicked out there. Rather you get into a taxi, you come to Joburg, you buy your stuff, and you go back to where you were coming from. People are now wicked. Don't trust anybody you don't know with your hard-earned money. Yes. But anyway, let's wait and see. I'll try to call her tomorrow again to remind her so that we talk. Let me hear what she has to say on that WhatsApp, and then if possible, I'll add you. We can solve it. If she doesn't mind, she'll send the things to me and I'll forward them to you. Yes, I'll send pictures. All right, no problem. I'll send a picture for Valen and the pictures for shoes and t-shirts. Yes, just send everything. All right. 20 t-shirts and 6 pairs of shoes. All right, no problem. I'll talk to you tomorrow then. Have a blessed night. Bye. Thanks very much. Okay, Thank bye. you. Guys, you see the reason why Charity Masibabu na Shandiki now. Mamunzo wa Manawi. Mamunzo wa Manawi. Pashukwere tipasi simeli, hello. Hi, how are you? I'm good, and how are you? I'm good. You're speaking to Violet. I did call you a long time ago last month. Oh, okay, Violet. Yes, I remember. I just recognized your voice. Yes. You said you called me about the lady who's owing me my money. Yes, I tried to get hold of that lady. Apparently, I don't know. Do you have another number? She changed a lot of number because when you get another number, she's changing to another number. Yes, because the number that you gave me, it's not getting through. Okay, but a lot of time, when we're online, she's online also. She's listening to everything that you are talking. She's recording everything that I'm saying. Yes, she's online. If you can go to Facebook, she's there. The young name is Rukuzo. Rukuzo who? I know the name Rukuzo. Right? Can you go to your Facebook profile, please, and take the pictures and send them to me and the name? Okay. Right. Now, if she doesn't get to me, tomorrow I'm just going to be nice, post a picture, take a name. If she doesn't come, then we'll write harshly now, and we are going to circulate it in most groups on Facebook. Because I called her last time, and she said I have to stop calling her because the first person who called me that she will repay the money. I said now it's just so long. If it is 6 months, 7 months, you say you give me my money, and then now you just keep quiet. What must I do? She said I must stop to calling her. I said, okay, fine. God, just try to go to get everything that you are looking for. No problem. Just do that. Just go on the profile, take the pictures if you can, bring them to me, and the name as well, the full name. Then we start from there. Let me hold on. Just hold on before you drop. Hold on. Right. I'm waiting, ne? Okay. All right. Thanks. Nasina huya kusangu kusoshandira zvangu manigiri. Ndaya kusoshandira zvangu ane muno nasi. Ndo ndaya kushandira nasi.
kushandira zvangu nemuno. Saka kapeji kenyu kari powerful aka guys. Kapeji kenyu musaka jairira ka guys kari powerful aka. Kana mchida kuona kapeji kenyu kari powerful ka endai ku YouTube uko. Munoona marudzi uko. Endai ku YouTube munoona marudzi kamuna kuona peji yenyu ri powerful. Endai ku YouTube uko. Munoona marudzi achikweshana mu comments chino achizama kubatanidza shona ende tichitaura. Ndipo munoona peji yenyu rine power. Right. Kwanzi mbavano Sandra chi MNE, yes, I think vanenge vatozvipira kuti ndozviripo because chinenge chinoitika ndechekuti munhu anenge asadi kuapa zvakafanana mari asi kuapa munhu ongonzi just like that. So at least mari asida kuapa fine, but let others know kuti this is who you are a scam and you are evil. Kana uri rana, business is dead. No one will ever want to work with you because once the picture circulates, who is going to trust you with their money or his money? Kana uri rana, the business is dead. Because I wouldn't want to give somebody money that I've seen circulating or trending on social media because of cash. I wouldn't want that. So yes, these people might be prepared to say, yes, I'm going to expose on Facebook because they will have peace with that at least. But in what watch now, you have lost much more than when you watch for now. Caller, hello. Hello. Yes, how are you? Fine, sis Mary, what do you say? Did right show? What could you say? No, good right. Live. Yes, to the life. Aiwa, anya yangu haisikuda pa live, sis, sorry. Yes. Saka iwoka next time unachunyora message usanyora pa number yoyo aisiri yo WhatsApp number yangu. Iyi WhatsApp number bima show. Saka ina ndatofunga kuti nyaya yeshow iyi. Kune WhatsApp number yangu chacha yo iri pa page papa. Ndopa unofunga kutora number yako ufona yoyo yo WhatsApp. What I did then go to right up. All right, sharp. Hello? Hello, Pashuperet. I don't makadisha SIS MELLY. Did you write kanjani? Moshe inini ndakavarwa 880 narana anogara muCosmo extension 4 anonzi Mirirai Madziva. Makavarwa sei? Rana uyu ndakatomboshanda naye. Kola wako ya nefoni ninge sina data wako mana. Marana, chingori pani chekuti I think it's FAD you guys. Mukona marana tachosayaka. Let's just expose them so that tiwa ite phase out. Mazosaya kusare marana ari honest. Amusu kuzvona guys. Let's just phase out all marana mazosayaka ga expose all over. Chakumbira ni mapeji akawanda voinisa mapeji avo and so that we are left with marana ari honest. Tafeza out vese ava because kunguwa posti chiteka vakangoenda viral. Hakuna mnachida kushinda na rana waona ti vanhu vari kubigwa mari dzavo. Hakuna. Let's face them out. Let's work together, guys. Let's face them out. Tosara ni marana are straightforward. Ndiwo tosara now. Because tikaramba chisekerera guys ka mangwana kunobirwa mai vako ndopacho na Jesu asidombo. Almona. So kungove safe ka kungove pass safe side ka let's face them. Masosi ini rana ringira ngoya chinzira kabaka I'm going to expose. Tiwa expose vese. Nganti toisa kuma page toisa kutushatana na wala simujuru waisa kokoko toisa ku sim scandal toisa tinoisa ma page ese antika ndaona ma ghost ari comment section tokumbira futhi vanisa futhi kuma ghost ikoko ani maona so that no one will ever titisa kuna norondo kwese tokumbira ma admin so that no one will ever want to work with you picture yako ikatindira kwese akonda kushanda newe I think that's the only way, guys, we can help each other. It's high time now we have to start building each other. Guys, instead of destroying one another, guys, and I need your support, guys. Because guys. Let's work together as diaries. Let's help. Let's be the voice of this voiceless. If it means we are going to circulate, let's do that. Let's face them out. Yes, let's stop more people from being scammed. Vanazanele vekuteka asata kangamaika. Vanazanele asata kangamaita shauya. Tukudzoka nenyaya yenyu vanazanele vekuteka. Asata vema goods. Asata kangamai. Mtuku zatu zvino makaba. Hakuna zvinhu zvinobuda enda hakuna zvinhu zviri kubhodha.
tikuzari zvinhu makatobanadzanele vekuteki. We are coming, we are still coming for you. Haisati yapera nyaya imbo chilai zvenyu. Chilai iko zvino tiri kuuya. We are coming. Hanzi valani makauri munhu wekuziva. Munotomuziva nyanzvadzi. Muri kuona zvinoitwa nemaZimbabwe. Mangwana guys mungashora here if somebody comes to me sindokota manoti inangu mara handinasi ndinayo. Mungandishore. Muri kuzvona kuti mazimba isu pese patasvika tinoporonga. Pose patasvika tinoporonga guys. Ukapiwa business awitine moyo wose unoporonga. Uchida kusumudzirwa. Hani maona wo destroyer. Wopuwa futi vanoda kusumudzira futi vakuti nchimutengera zvakati mari yako ndakupa 30% kana ndakupa iyo whatever yachina watiza futi kudeliver. Hani maona atishandiki nesu mazimba. Atishandiki nesu. Atina honesty matiri. Tiri vanhu vane hutsotsi. Tichikuposta tichaposta zvinoka ndikune munhu angangoya pana pachingonzi kwai ndiri munhu agobuda pachena hapana ghostika. Vanhu vari kuya chifana kuti ninga kandidai. Just like that you go for so far tafonera vese apa. Pane aramba here kuti handina kukwereta. Pane atafonera vese. Hapana. Andifunga kuti kune munhu angangoti just like that. Ndoda kungoenda kuti munhu akandi just like that. I will go and contest this. Ndikona ndanyogwa ndisina ndinokondesa kuti taura pata kubira mari yenyu amai. Hani maona. Zvotakanakira isusu tinodzoka toita reverse. Isitobira pachokwadi. Kantona totanisha stare munhu tokudzoka tokupisa iwo wacho. Tochiposta iwo tobvisa togadzirisa correction yekuti aiwa uyu ndiye chaiyo. Iwo chitukwa nevanhu. Isitobira tunakupisa isitomira pachokwadi. Hanzi na Shalin Berry ini I promote my brand shame I would for ndo kana tikuda tobvisa because marinisa kuwana guys gayai vakomana vaya vachienda kunofidha vedu vaya murodhi vaya vanenge vakagara pavata vhiki asina kana kuwana peace job and musowanita peace job iwe woenda kunomukweretsa mari anditi waenda kunomukweretsa mari anditi hauchadi kumudzosera and you expect zvinhu zvekufambira zvakanaka timapenyu wakomo munhu achigunun'una nemisodzi yake pamatama emari yake marinisa kuwana vakomana umwe munhu anenge achidhiraivha chikorobho every day anongana 5 o'clock mai mwana whether ari kurwara whether ari kuhwamsana achinzi ndokupa mari yangu. Ndokupa mari yangu mari yangu mukwa uite basa. Hanzi evidence chera ndakampa kwaichi ndakampa mari yemusikana woku Epworth hana kusvitsa. Chera hana kusvitsa mari chera chai mutegei auya zvitaurire chera naonesere mutegei auya zvitaurire mutegei evidence chera auye pano ari kunzi kwai kune mari yakapiwa hana kunosvitsa mutegei It's not right guys. Zvina kuna ina ndina namba yachera kuti ndingamufonera ndaenda mufonera ndina namba yachera saka mukangomutega nogona kuyo zvimirira mu comment section. Vanhu ngavasadaro vadzidzai maZimbabwe ngatidzidze kuti honest vedu wega ngatidzidze kana ndisina taura kuti handina taura kuti handina taura kuti handina mari iko zvino ndichakupa shandi zvakanga zvandipisa shandi kashandisa mari yako sha but I'll give you back kantika wochimupa mari yake munhu wochimupa mari yake nokuti ukasabhadhira chikweretika ndokutaurirai munoswera manhingirira aiwa zvemukoma godho ndosaka ndati ngavamutege auye azvitaurire ega ndosaka ndati ngavamutege enda ndakuti akatora kandi ndati ngavamutege auye ina handina kuti ngauye tizo kana kuti akaba kuti handizivi ndati vakamutega mashaya vopedzerana vanhu achauya iye achabva afona ari kutaura nyaya iyi obva ataura kaevidence aripo kaevidence obva azvidi obva azvidefend anozvitaurira evidence ega hanimaona guys kuudza munhu vakanaka chokwadi kuti ini mari asati ndave nayo ndichakupa ndakashandisa mari yako pane kuti wakandibhowa saka ndichakupa mari kana ndoda kana shungu dzakuserera that's nonsense that's rude. Hello.
Ndiri right muri sei? Handiri right. Yeah, starting to love movement. Dian? Love movement. Love mail. Love more. All right. Saka ndona pama-live being pama-facebook munomboita muchibatsira vamwana vanenge vaine zvigozhero Vanenge vane chi? vanenge vaine zvigozhero. Okay, saka maita chigozhero. Chei chigozhero? Ndakashandisa mamwe malaicha anoshandira papretoria pabushman. Ndakatodzidza kuti ndimalaicha iye akandiendera truck driver. Saka ndobva ndatumira zvimwe zvinhu zvakatowanda kwaye. Saka haana kuzvisvika zvezvazo. Saka zvinhu zvakaindepi? Zvinhu kwakangosvika ndofunga masaga mashoma. Then zvimwe zvakaita semarata nezvimwe zvinhu akati anazo. Saka ndakambotoita nguva refu ndichitomboenda kupretoria ndichinomucheka achikazi ndichazviendesa kusvika ndatopera simba kuenda ndaikuwati kuti ndichazviendesa. Makampa chi nechi? Ndakamupa marata 20, ndikamupa futi mabucket 17 negas bottle 19 kg. Mabucket anga acho anga nechi? Mabucket anga ari ma-empty, mamwe akasvika. Zvakazviita zvekuti ndakazoona zvekuti iye aishandisa bhazi repamuganzi kutumira zvinhu izvozvo, asi iye ane mabhazi aanoshandisa aanoti shumba. Saka mabhazi anga asingaendi kuti chipinge. Saka iye zvimwe izvozvo zvakazosvika aishandisa mabhazi epamuganzi. Saka zvimwe zvose zvisina kusvika izvi aingoti ndichazvitumira kuzosvika asikachatupa. Saka iye anoshanda kumabhazi ekwashumba here? Ari chiiko ari driver kuti ari conductor? Ndofunga ndiwo ndingati wakatiita sort of like iye mukuru wacho atori nechiofisi chake. Unonzani munhu uyu? Munhu uyu zita rake first name handirizivi asi anonzi Shumba. Ukangosvika papretoria paya bosman paya anonzi Shumba. Anoshanda kumabhazi ekwashumba iye achiishumba? Ndofunga iye akazoshandisa usually mabhazi aanoshandisa haazi ekwashumba asi kuti anoita zvekuhaya mabhazi. Kana haya bhazi then anorisa stika rezita rake iroro kuti Shumba. Matana ndishumba namba dzake dzoti kudi? Namba dzake dzinotarisa ndizivi nemusoro. Shondodii naye hanzvadzi because namba ndidzona ndichida? Alright, namba dzacho kumakontakti. Alright. Hanzi Shumba ndomuziva. Right. Anombonetseko zvakaoma vidwe. Igaitida iso. Alright, hanzi nalolo ndave kumba manje regaitifonere lolo tinzwe. Lorraine. Hello, Dave. Ndaswera sera sei ndiri pa live ne? Okay. Saka live yedu ya nhasi. Hey, paita phone call ya Pinta. Ya Mo Boys Lorraine mo unblock. Hands wakandi block. I don't block people. I've never blocked anyone in my whole entire life. I don't block people. Whether it's on Facebook, whether it's on WhatsApp, whether it's anywhere, I do not block people. Oh, and now I don't know. Arguti I can even shot a screen grab right now. I do
anzi nyaya yemari. It is disgusting. And for someone at his standard and level, I am really disappointed at the end of the day. Firstly, my mother was I know a lot of people. I've never even done or introduced myself as Lorraine with Diaries. No way, not anywhere in my life. I have never, ever said it to anyone, hi, you're speaking to Lorraine and I'm from SIS MELLY Diaries. I've never done that. I've never introduced myself as that. I introduced myself as Lorraine Mukundu, and that is it. More boys even went to the extent of going to two locations. He's at court, and he's involving lawyers, and he's going way. And this whole story, I reckon at 10 days. People who know me personally, I think it's a pity I don't have my phone. That has my MTN, it takes 21 days to repair my phone. It's a pity I don't have my phone, but I pray my phone comes back in everything that it has, because the amount of people that have been calling me on this private line talking about this story is, people like, we don't even have this number because this is a family phone. At the end of it, it's my personal line. The 07281 is for everyone. It's for work, it's for other businesses and all that. The amount of people who have called me on this number, I should have more breeze. We have more breeze in like 14 days. It doesn't have 14 days, but the way it has gone viral. And this is what he's trying. I don't know if he was trying to tarnish my name with the whole story, that he's fabricated and made everyone to believe that there's a story behind anything. And now 14 days and I explained my situation. And people who know what is happening behind closed doors understand my situation. It's not that I am no brains, I cannot give him his money. I recently started a new job. I'm serving notice at the old job. Right now, I'm talking down by Israel. So I leave the house at 6:15. I come back home around 8:30. I communicated from day one. That's what I took out from the Kamwari. Can I teach Kamwari? So I made some challenge Kamwari. And I need to change. Can I teach Kamwari? That's what I took out from the Kamwari. Because I am now communicating from day one. I was headhunted. I was very in South Africa. I knew that I did not even tell you I was there in South Africa. I was in South Africa. Yeah, because... I was headhunted when I was out of the country. And at the end of the day, I still explained to him my situation. But this is the situation that I'm in. That never interview, they can start immediately. This is the situation I'm in. This is what's happening. Can I do this? And then so later my dealer was stuck. I'm trying to fix my dealer. I explained everything to him. But the amount of people, primarily in less than 14 days, the amount of people he is involved, particularly in less than 14 days. And this is now what I don't think to say. And if he's trying to ruin my name, that's fine. He has saved my lawyers at the end of the day when they're court. Yeah, it's fine, it's okay. Can I have work address in the counter? Can I have your house address in the counter? Can I have your passport details in the counter? Oh. I do not understand what Lorraine, okay. Lorraine. Yeah, the other thing that he mentioned, the other Ranzi, now I'm surprised you're not going to address yako. Because I thought that kana pane anoziya panogara Lorraine. Disafoni akupa Lorraine, disafoni akupa loudspeaker. Disafoni pa loud. Lorraine, disafoni pa loudspeaker. Hello? Yeah, disafoni loudspeaker phone. Address, I gave him my work address, I gave him both, and all of them are on a chat. I can do screenshots, I can send them to you. I've been very transparent in more ways, SIS MELLY. From day one, even 2 days before the day I said, look, that I was done that more ways, Naita Fracas, can you just bear with me? My other base, I can't come in November, my other base in November 2021. This was 15 November. But I find I've gone viral on social media in maybe less than 10 days or 15 days. I've gone viral. Huh?
nyaya yacho inonetsa guys, nyaya iyi inonetsa guys, saka atichahwisisi kuti ataura chokwadi yapinye pandeupi guys, nyaya iyi iri both sides, ina handichaziviwo, ina handiziviwo. I don't know, guys, who is hiding the truth, who is saying the truth. Me, I don't know now. Hold on. Dimo boys, hello. Oh, no. Dimo boys. No. Oh, sorry. Number again, I share one in the APO. Because I did not save a number that came for you. So, a number again, the APO. No, hold on, Lorraine, hold on. More boys, phone on the other phone. Don't phone on this phone because no pana Lorraine up. Phone panime phone yema. Arikufona direct manje pa phone isaka and kwanza kudaira post nobody they can try kum edge. All right, let me try and edge me baba. All right. Right, more boys is here. Hello? Hello? Yes. Yeah, I just want to give the side of the story. Lorraine, okay. We don't have any personal relationship. We are not friends. We don't call each other. I tell them I WhatsApp each other. I feel like a relationship na lolo. The last time I saw Lorraine, Papa stopped with a friend. Last year, Pakongana Pamadari, Papa Sangana Pai. After that, I take next run, Apana WhatsApp, Apana Kanachi, Apana. This is what happened, SIS MELLY. It was on Sunday. I received a call from Lorraine. I didn't call. I received a call from Lorraine. Besides that, the Kakabengeta Kurukura Panya event, because in India, that Kajita said to me, Patarana Marie, what Kavatara charge, donate, so on and so on. Sagana Lorraine, I communicate regarding the payment, and Kapadara, the payment young. Communicate na Lorraine Papa. Then I received the call from Lorraine SIS MELLY. Lorraine the party come more boys. Say Padatu Morris and got I do post right. So Lorraine, come more boys, he let down Otsiko. There is a problem.
madhari uko ndokumira chopedza kutaura wait more boys wait no what is the purpose of this call I want wait more boys and this is 2021 right and given if you want this to go far I will print my phone calls angle of Vodacom na MTN and I want you to print my calls anko iwewe phone yanko simawize panopa Facebook and you say where I called you. Did I call you on a WhatsApp call or did I call you on a Facebook call? On a Facebook on a direct call. Where did I call you? The phone call that you're talking about. I know I want you to talk about the phone call. I want you to tell me how I called you. No, how did I call you? My boys, how did I call you? Is it a direct call? I just want you to answer me. No, to answer. Can you answer me? I just have one question. Answer me one question. More boys, answer me one question. Answer me one question. Did I call you on a direct call, on a WhatsApp call? Where did I call you? You called me. Is it a direct call or it's a WhatsApp call? No, I'm not sure if it was a direct call or WhatsApp. I have to check on the call records. I don't want to. Okay, so you have your call records with you. Yeah, but do I continue? No, do you have your call records with you? Because you're saying I called you. Do you have the call records with you? I ended up giving you the money. No, no. I want you to tell me if I called you on a direct call on a WhatsApp call. Alright, I never called you. No, boy, I never called you. I sent you a text that did not. I have the text. Right now I'm waiting for my phone to come back. I have the text and I sent you a voice note. The voice note is less than 10 seconds. That's one thing for sure. Because when I was alive, but wait, this is the thing. There's a life I can drag of someone who was in my house when this thing was happening. Someone was doing a live. Lorraine. I never called. Lorraine. I texted you. I never said anything on the text that I sent. Lorraine. Hey guys, Lorraine. Wadi kumupa mo boys chance apeza kutaura then you zotaura. Eh, tagata ore you zotaura rega mo boys apeza kutaura. Taura mo boys. Ndobanda Lorraine aya kwandiri akati mkoma mo boys tine dambudziko kuma diary. Lola chimbonyarara, Lola chimbomira. Lola chimbodomita seko bari pa phone one. Lola chimbomira vapedza mkoma mo boys taurai. Lola ndobandi mkoma mo boys tine dambudziko kuma diaries. Ndakati dambudziko riripo nderei ndoba anditi atisi kukumanisa kubva kudzimu wenye kuti hatina kubhadhara mari inofanira kubhadharwa yevhenyu. Saka muridzi wevhenyu ari kuti hamukwanise kubuda. But are you serious? Zikanzi yes, mkoma mubosi tinotopa mahwani. Ndoba anditi Lorraine, chikanzi but mkoma mubosi hatina dambudziko remari. Nyaya iri kuitika pandeye kuti pane madharis akabhadhara mari ari ku-UK nevamwe vari kuja yakauya neroadrimate. Saka mari iyi inotovapo. Mari inotovapo. Yanga iri sanje sesimele. Saka takakolekta mari ukoma mubosi nokupa. And let me be honest with you sesimele. The first request from Lorraine was 5,000 rands. Akachizodzoka pandiri break akati ukoma mubosi damangoita 10 because tiri patime. Alright, let me finish. Lorraine, I don't hate you, my sister. You know me very well. I've never had any crush with you. Lorraine chimbomira mo boys apedze. Lorraine chimbomira mo boys apedze. Lorraine chimbomira mo boys apedze. Chimbomira mkoma mo boys hold on. Guys, this is what we tried to do kuseri. Exactly izvozvo. We tried to do this kuseri kuti vasangana taurane but panga paibuda mashoko like angasina kumirawo mushe like you know emotions were high, right? So tichita show yedu nhasi Mo Boys was the first person kufona pa show yatiri kuti hati collective spirit
Lorraine, how was I going to stop this? And they immediately then that no. You guys were going to say Lorraine, right? Saka and guys. Lorraine. I want to thank Lorraine. SIS MELLY. SIS MELLY. Lorraine, Lolo, thanks very much for reminding me. Lorraine, I'm telling you about SIS MELLY. I got to me a message now 8. I got to me a message now 8:15. And it I need morning. I need now it's a message, not a phone call. Lorraine, Chibomira mo boys are paid. Lorraine, Chibomira mo boys are paid. Please, Lorraine. Lorraine, Chibomira mo boys are paid. Can I? Nay Lorraine. Kokana mo boys akapeza kutaura and then you can defend yourself. Allow more boys to talk apeza and then you can defend yourself. Alright, Lorraine, Mira, Lorraine. Alright, let's cut this. Mira, Mukoma boys, Mira, Lorraine. Sure. Okay, Mukoma boys. Hold on. Lorraine, hold on. Mira, alright, message him, Mirai. Message Mirai. You don't do that to other people. You do not do that. Mukoma boys. Lorraine, let me ask you a question. Lorraine, let me ask you a question. Mukoma boys, Mirai. Lorraine, Mira nibakufunza question. Alright, Chibo, Mira nibakufunza question, Lorraine. Alright, Chibo, message. 7 Swat Drive, President Park. My number is 072819965. My passport number is FN534231. I cannot continue the information of character like this. He keeps lying on my name. Antigoni kupita munhu ndopita sei vari pafoni 1 ndozvinoita sei. Nay Lorraine, mukoma mo boys. It's fine, I'll drop. That's my address. It's fine, you can drop. That's my number. That's my passport number. It's fine, you can drop me. I can't. When you try to tell the truth about this story, then you will come. You've called me a liar. You've called me this. You cannot continue to do this. It is not fair. It is not fair in any way whatsoever. You cannot. I am so sorry, but you cannot. Yes, nobody should tell me, but you cannot lie on my name to that extent. Okay, usaka Lorraine ona mo boys ngoma mo boys chimbonyara Lorraine Never chatted about anything. Lorraine
Lorraine. That's a noise, guys. Okay. Miradi Funzo, Mubunzo. Eh, ora ita chinzwa nyeko, ora ita inzwa nyeko, nyeperana ta inzwa. Chika nibo funza mvunzo. The guy chifunza mvunzo wano uri important, guys. Antika, kunyeperana ta chinzwa, iyo yeku nyeperana ndenyu muri tu, andi. Lorraine, are you owing more boys money? Mukoma more boys. Lorraine is agreeing kuti ari kuowa imari. Si ndizvo ndiyo 10,000 handisi ndizvo. When are you going to pay? Given the opportunity this hour with the way I feel, Kalinda I want to look at Badarai. I don't pay money, but Kalinda I want to look at Badarai. After this, Kalinda I want to look at Badarai. No, I never said I don't want to pay you. When I signed it, let me speak in English, just in case you need to record it. When I have the money, I will pay it. The day you decide to speak and talk to someone like a grown-up without lying is the day I'll pay it. You cannot continue to run my name on social media on different people and lying on my Mukoma more boys. keep lying. If you cannot lie, give them the opportunity. And you're not putting it up because you should do it on a safer message. I will not be here, but I know based on how much you're putting in the family. Wait, let me add one the day I talk to more boys on this call. Don't worry, it's simple. When I put the message, Lolo. Let me add people. We've got people that are in this house. We've got people that are in this house, but they are rich. Can I read the message? Sister, no, you can read the message. I'm getting people. Then I have 6,000 rands. We'll transfer it to increase the money. No money. The guy takes the message, Lolo. Mira the message, Yokanyora. Yes, we'll transfer it and choose the money. I just need to do the final payment at the venue, and most of the transactions haven't paid from where to meet. So, okay, wait, I will ask you something. Let's continue. Yes, then I make a phone call to you, Lolo. After that, you did not make a phone call. Stop lying. Stop lying. Stop lying. Stop lying. Such a lying or lying. Okay, stop lying. You're talking about the message. Which message? I say stop lying. Can you stop? Lolo, my message, call you, Maria, I just want you to finish up the venue. Message, venue. Message venue I just want you to finish paying on the venue. Lorraine, let me help you guys. Guys, Chimbomirai. Maybe Chimbomirai on the Botaura, Vakomana. Chimbomirai in Botaura.
Lorraine, mukoma more boys. Lorraine, regain bokubatsira guys. Ndokumbura mumbonyara 1 minute chete. Message nimbotaurawo. Lorraine, clearly Lorraine, when you wrote a message kuna more boys, wakataura kuti ndoda kuclear, toda kubhadhara fine. That's in the, hold on. Imbomira Lorraine, that's in black and white. Hold on, Lorraine Imbomira, that's in black and white. Zvakavatana more boys. Anditika, you know what muninina? Ukakwereta mari, I don't know kuti yanga iri yechisa, kuti yanga iri personal use. Anditi, but kana zvinhu zvadai muninina, it doesn't hurt kuzvinipisa and talk to more boys. Lorraine, whether whatever this is diaries or what, and but iwawa you know demo kuti makakomikita kapoa mari, you are even agreeing with you owe him money. And why can you not reduce your voice and speak to him nicely? Lorraine, you might be having, Lorraine, listen. Lorraine, imbaita umamuna wanotererao, Lorraine. Imbaita umamuna wanotererao, achitaura newe. And you have to understand what's going on right now at the end of the day. I need to know what you believe. Do you believe that there are more boys like today? What I believe does not matter. What I believe does not matter. What I believe does not matter. I'm just trying to help you, Lorraine. What I believe does not matter. I'm trying to help you guys, Mr. Muritu. Because Mukudisa pa corner. And this is Mr. Murivan Vedu Pana. Mukudisa pa corner. I'm trying to help you, Lorraine Urimudiki. And you are more boys Mudiki. I am trying to help you as an elder. But I'm saying we help you. It's fine. You can just tell me right now. We don't want to not and sit down and more boys brought the story. And Lorraine, Lorraine, this is what is happening. Kuno, come and speak to more boys. The what I'm saying is Lorraine, one and no kanganisira. And no kanganisira. It does not hurt to say Lorraine. Juwaya Zabuda couldn't expect Jojo. And the problem. Then you talk Rana. This story you could have solved it. You took Yakapera. And see, for it to be on social media like this, is because YouTube people you're not being matured. Lorraine, you're not even Lorraine. More boys are going to block. You're not block. And see, more you are going to send emails and a rough. And see, more boys are going to you are phones. And see, no, they got to talk about you and Mira Lorraine depends. It's less than 2 days. It's less than 2 days more boys are just like 4 a.m. It's less than 2 days, 4 a.m. I chatted with more boys, 4 a.m. Less than 2 days ago. I have no right. Let me say something, Lorraine. Do not tell her. I just want to. Did I not chat with hours? What you're supposed to have done, Laura, and it's I'm going to can you answer? When were you supposed to pay the money? Before, wait. I said before the all when I called. You don't want to answer questions. Oh, you want your questions answered, but you don't want to answer my questions. I asked you, did I not chat with you at 4 a.m. 2 days ago? And you have the audacity to lie that I blocked you. I did not block you. I did it. Before, even the day, the day before, 2 days before, I told you, and did you block me? I cannot do the transaction. When are you going to give me my money? When? Nothing 15. When are you paying back the money? I did. When are you going to pay back the money? Wait, can I ask you something? No,
Lorraine, can I more boys? After 50 years, but Lorraine, you are not being fair. Lorraine, you are not being fair. Lorraine. No, you are not. You are not. Can people stop lying on other people's names? Can people stop lying on other people's names and being very fair? What if you just give him his money and then you just give him his money, Usen and I. But the way he's handled the situation, no. I don't know what I'm going to do. But I'm not based on the Panchamuba. Could I have a security now? And as I'm going, I just find my daddy. That's how it today or forever hold your peace. Because this is disturbing. I had to cut daddies. I had to cut a vacation on half because this is the daddies. And here I am being put under fire and yet I've suffered. I didn't bath, I didn't sleep for 3 days. This is the daddies. I've done stuff. And yeah, no. People have the audacity to tell me that I'm not being fair. No, Lorraine, it's me. No, are you talking about me? Are you talking about me when you're saying people have the audacity to say you're not being fair? No, it doesn't work like that at the end of the day. Are you talking about me? Are you talking about me when you're saying people are saying you don't have the audacity? But Lorraine, it's wrong for you now. It's wrong for you to want to drag everybody. Because when you're saying it's not, I was running my errands at diaries for somebody to say, for people to say, for me to say, it's not fair. I did not drag anyone in this story. I've never dragged anyone in this story. I've never dragged anyone. But you are saying it's not. You are saying I am not being fair for saying. You are saying I'm not being fair for telling you you are not being fair on more boys. And you are saying Nini. I did tell him when I'm going to pay the money. And the next thing location, I just find in the court, I'm going to court, they need ABCD. I also have someone who I seek legal advice. Now this is the situation I'm in. She can it's fine, but I'm going to hand out to the legal route. This is how you're going to do it. Handle it in this manner, give him what he needs. I gave him what no boys needed. I gave no boys every information. She was okay, fine. Obviously, he will not contact you. It's his lawyer that will contact you. In the same manner, that's how you're going to deal with the story. If they ask you anything, answer. I was very transparent with more boys. I was very transparent with more boys from day one. Very transparent, everything. It did not involve in him. I did not drag anyone in this whole story. I dealt with more boys the same way I dealt with him for the first day. And that was it. And then he calls, I return a phone call and I'm like, okay, fine, it's just a normal phone call that I do it when I'm smelly. Let me call it when I'm at home. Because given my question, I think if I answered this thing and did it on my way home, I think I would have reacted in a different manner to go like, and then drive an egupi. All of which as I'm getting home, I'm getting phone calls because my phone is around. And I'm like, what's going on? She should be tika. Yeah, look at I'm deep up on Facebook. What's going on? Because the other phone wiki, I know what's up. I can't do the Zoom in details of Facebook. And even my email is on the iPhone. So I don't even have that access. I'm answering your questions and someone keeps lying. That's an actually phone call. Ever since I started saying what I'm saying, I've been consistent with everything. More boys hasn't been consistent.
this moment of time in Mobisel. I don't even know how to use an Android phone to get on Facebook. I don't even know how to add my Yahoo account so that I can change password to get on Facebook. I'm waiting for my phone to come back. I explained all that to him. At this moment of time, I'm not passport town. And if that's what I will shut out your transactions. I explained that all that to him in advance. I explained that all that in advance. But no, I am still being told I'm being unfair. Unfair in being honest. Unless people want me to lie, like he is lying. Lorraine, the person at you are being unfair is me. And it's me who said, Lorraine, I feel you are being unfair when I'm more boys. That's what I said. Now I get attacked by when people saying, yeah, you are being unfair. You are talking to me now. You are talking about me because I'm the one who said that. But I'm saying to you guys to make you make peace. And because I'm to meet a peace. So I'm saying to you, Lorraine, sometimes you need to ask who's lying or what. You need to humble yourself since you are saying you're owing him money. And pay him back his money. And then you say to Shampaka na Waiwana because you are not being fair, Lorraine. Now you are using that to say people are not okay to say I'm not being fair. You are particular Lorraine. Do you think it's being fair what you are doing? Yes, more boys are kanganisa. Pakumanya kuna spread out, couldn't show me and what not. You made a very big mistake. You guys could have solved this. You said, Yakapirak said, and but it was a thing Shapakan and Daiwana. I'll sort your things out with one card. How am I being unfair by being honest? Unless people really I keep asking, unless people want me to lie. But no, but when I ask you, when I ask you here, but when am I going to get you my money? You say Jinchapa Maria Pokan and Daiwana. Listen, listen, Lorraine, let me quote what you said. You said Marinti Nayo. Asinisha zokupa ika na Daiwana. And she Lorraine being unfair. Could you say Marinti Nayo? Asinja Pika and Daiwana, Asimarinti Nayo. Situation. I was very honest with him. Sincerely. Last conversation regarding your SIS MELLY. I can't come on boys. Panel no sense akumukuru. Takampa passport yangu kutumariti magari it's exactly let me finish. Lolo. Let me finish. Wakanditi wakachora passport yako ndipo hapa kuna mwana anosenda kumukuru saka munhu yeye achapota achikutorera mari every day ndizvo akanjuta ndati yasvika nguva yacho ndandazi ndipuwe mari yangu SIS MELLY ndiba ndatotumira Lorraine mabanking details but Lorraine hochisa mari yangu maakaunti Lorraine anambopindura time iyoyo ndipo akazonditi mukoma mubhondi nedambudziko munhu wange akapa passport yangu kuti anditorere mari kumukuru munhu yehaasi kubatika ndachiwa ne3 days saka ndichizwa kuti ndoita sei. That was the last conversation I had with Lorraine regarding the issue of SIS MELLY. Guys, it was not for the venue. Inga Lorraine watakutaura wani kuti it was here for your own personal use. Though mukoma mabeza kuti vakauzwa Lorraine kuti ndeye venue. Isusu kwatiri atizvizvo. Isusu ndotozva venue was paid. Right long. Why long? Before haitisa tatomboitwa.
we started by paying the venue. Takatefana kutopiwa mari ne Diaries Global tifana cover venue before because I got venue no enda. So in I don't know until zvakaoma zvo. Hamandipedza power truly speaking meseka aiwa mandipedza new power. Hapa ndo yamandipedza chaiyo nasi. Hai, gaindi kudrope yangu. Kaiti ndakuwa msori. Ndakutowa msori chako guys. Msori chaiyo ndakutuza msoro. I thought maybe kuti since mkoma mo boys vafona pa vanhu guys mkoma mo boys vafona pana pa dendati nini aiwa idzi dzitaugwi pano mainditi kudi mainditi ndikuvharira mumwe munhu andi matangatora tino I'm not being fair ndikuvharira mumwe munhu why dzisingataugwi pano dzimwe nyaya dzinoya pa ndozvamaindita mo boys called in pasho handiti started talking pasho anditi ndaiti mirai phone guys when phone you can call in those who want to call in you can call in those who want to call you can call in guys call in without phone okay and Selena was trying to call in phone yenyu tinzwe pfungwa dzenyu ndatonde ndinatuzwa musoreni vanhu vacho vese vari kuti havaudziki havadzoreki ndaifunga kuti maybe vanhu vanotaurirana vowirirana vobadzigwa zvakanaka yosolviwa yopera pakanganitsikana vanhu vokumbirana regerero and then vobhadhara mari then people move on
But you're Anselina. Conversation. Because we are not getting anything. Yeah, and, we are not. One side, unfortunately, I will say it as it is. More boys seemed not to be given the chance to talk. Right. Unfortunately. It's very unfortunate that two people that we work with, it is had to come to this. But what I just want to say is, especially about marriage. And I will say it point blank. More boys, we all work hard, yes, we know. But Exactly. Sometimes my misfortunes. I know we are not going to run. Tinoda kutsvaga muroyi pasina, and yet isusu tichizviroya nemabasa edu. I'm very disappointed with the outcome, especially of the conversation. Saka pandafana ndachila ungoti, I think we've had enough. Can we cut it off, because it looks like it will never come to an agreement, as one side was way too loud than the other. Saka kutaurirana panga pasina. It's very unfortunate and a sad state of affairs. And she has a soft spot for Lorraine. Rejoice, what makes you think that? What was I supposed to do? I've got a soft spot for all the people. Very similar too, but I did not expect to see what I saw here. Chete, I did not expect to see what I saw here. What did you want me to do? Why don't you say I tried my level best? But Lolo was not even giving more boys any chance to talk. So I say, Musurong not to tell me because you guys, yes, like somebody who wrote a comment in the comment section, and you guys, you chose Lolo. Lola not to put the table there is nas. Zimbabwe. You guys chose Lolo. Imimi, you chose Lolo. Lolo Jobek, Lolo guide everything, and she did everything. And she anything, any complaint or nothing. She just did everything perfect. And from there, we event another event, the AP and Selena. No, Panezu Jamaica, Imimi Majmini Panezu to Lolachi. I think in Yaya Jamaica to Malolachi to Jobeganity. Like in Yaya film. So many of them, comment section will say Ipailolo, and Lolo would be used. Today, you saw the other side of Lolo Mangam Singaziv. Yandanga Singaziv, even Neni. Mabutan Simel is the soft spot for Lolo. Don't say that. Don't say that. Taurai, you answer Taurai. Let's give Lorraine the credit that she deserved. Lorraine has worked tirelessly for my diaries running around, and she has done it very well to the best of her ability. She deserves that credit, and she deserves it, to say the truth. What has happened is very, very, very unfortunate. My diaries are not called attend. My diaries are attend, and I'm seeing them comment section about to change. I've tried my level best, and it's not me. It's not me. It's not me. Yes, of course, I know Lolo. She's from Gweru, but I've never seen her Gweru. And I know Lolo here on diaries. And it's to my project, everything was okay. Right? Everything was fine. Now you were saying, you were saying you were pushing Lolo. And I called Lolo. Come on, guys, check it. Do you want me to cut myself? I'm selling that's show no more. And people were like, Kololazodi. Then the what was going to be said. Hawkins is she, then the Lolo. Hawkins is she. I know. It's so boring. So boring. Don't talk about it. No boring. I've attended some of the people in Badens. I've attended. They are very ungrateful. You are pushing me. I called Lolo. Why didn't you drop it? Name me, guys. Come on.
Come on, I thought maybe Lolo was going to be saying, no, sorry. Auntie, I'm going to boys, sorry, let me pay back your money. Auntie, I don't pay Marianne, show God's receiver. And it, but clearly, Lolo, they don't know my side. I don't know that side. Truth speaking, I've never told Lolo, when you pano, this side that I've seen today, I don't know this kind of side. And this is I was shocked too. The same way you are shocked is the same way I was shocked. It is what you garinya ndo ndoziva iri sai tataona nasiri and receive at the end of the day Lolo apisa kuti inini I am being unfair for saying kuti you are being unfair kuna more boys. Saka mese kusaidu Lorraine is blaming you guys. Some of you are blaming me. Murandi shidambure. Taureen, come on, Selina. Can we do it this way? Can I kindly ask you, not to take any more calls? Otherwise, we need to give Lorraine the credit that she deserved. She has worked my projects and diaries are so this story is just an unfortunate story. All this time and it's very, very unfortunate. Let's put it this way. We have tried to solve go back. We have tried. They don't know. They don't know. This is what people got they got confused. And Lorraine as a young born such a drop by guys and sit you. You could not jump no jumper. Sumuka no sumuka garapas no garapas. You said Ed Lorraine. I called it. Oh yeah, Mudrope. Guys, no, come on, guys. No. We don't do that. I put you boy. Come on, guys. And this is jump how high. No, the fact that I tolerate you guys, I speak with you and we share ideas does not mean we know that each and every day. No, guys, you don't do that. You don't do that. I have seen this kind of Lorraine, the other side of Lorraine that I did not even know. I am still in shock even now. I am in shock. I've never seen this side. Could I maybe my events, 8 diaries of which we only had three events that we had. I am so shocked. I am so shocked. Taure and Selina. Let me just say this. Credit to Lorraine for what she has done on behalf of the diaries. And we say very sorry to you, Komamo boys, on what you experienced in Memory Yukoti. It's okay. With that being said, this is as the admin team, Tabu Kumbile Okutimuchivara. And the Lorraine and disappointed. Fair Lorraine and disappointed. I expected. And Selina. I know that she's going to watch the live and it. And Selina, but I'm not ziva kuti chero nyaya yabuda ndikaenda kazvinini pisa ina kwa inoenda. Munozviziva? Ndikaenda kazvinini pisa chacho aina kwa inoenda nyaya, but ndikauya ndaka override even if ndiri right. People will not see kuti ndiri right because ndauya ndaka override nyaya yese. Ndauya ndakatitanga kuti ungepedza ndiri kuvhara. Anti maona even ndo pasina. Sometimes how many times uyazoona kuti apa chokwadi ndaporonga ndouya pana pamotoro simeli ndongoseka but njeza chokwadi manduza chokwadi. Ndibuzira kuti how right guys shem ndazvinzwa. Ani maona I expect ndangofunga kungoti I thought maybe ndoziva Lolo truly speaking andimuziye. And Selina, I thought maybe a few times that I've been with her, ndinomuziya. And Mona, I clearly andimuzive. And Mona, because I thought maybe I should that no. And if you go to more boys, you tarnished my name. So what I come let the tarnish was you tarnished my name all over. Mkoma more boys for what you did. And taka we ran up kuchincha pa Marianne. That was not cool. And but all the same, someone has still affected again. Joguno gaba Facebook. Hashtag Japan has affected and this Jifari Marianne chak pai. And Mona, Pandaka Kangan ati kukuno zakada kuta kupa Marianne. I am very sorry. Nyaya ndifika ndikure mfuka nyanga chikopera shakanaka. But noise as I take the override as I take the noise and what kuzunza our voice. Amen.
Amen. SIS MELLY, I think we should close down the show. Otherwise, we will never agree. Credit, we will give him credit, Lorraine. But saying pay you back, we can't force you to pay back. That's what I was understanding. That's what I was trying to do. Kuti Lorraine wona. Antika, are you owing him money? Yes, I'm owing him money. Okay, when are you paying him? Chiva pa mariacho back. Chiva pa oshoma. Oziva pa oshoma. That's what I expected. Hanmona. Till as a twister. Saka pakada rokana guys. Ntimi wama garapani pa chiamu. No icha say. They're very confused. No icha say. We tried to say imimi mkoma godoni cherry. We had a four-way, five-way conference call. Tizama kutinya ita urike. Exactly jaitika hapa is exactly jaitika futi kuseri. Mukapisa wani mara mama dropa. Ino gazirika say nyacho. Ino gazirika say. I think let's close down this chapter and they can deal with each other. It has been said, Pavano, and it looks like 850 people. But let's put this story to rest and they will deal with each other. Back after all, when they asked for man married, Maka ask anawari to isusu test takangeti sisipo. Saka having said that, SIS MELLY, it's a very good night to you on behalf of the diaries. And you can say good night to us as well. And we will see you, I think, on Wednesday when you come back. You need to go and rest. Thank you. Man, the comment section is not budging into what you are saying right now. Go check the comments. No, SIS MELLY, it will degenerate into chaos if you start taking calls. So I don't think it's wise for you to be taking my calls for people who respond to my site of my story. In public domain, if anyone wants to respond, if I don't want to respond, but zvinotoenda futi akutemeswa nemusoro nezvinhu zvisina nebasa rese vakakwereta navaritu. We have brought them per show. I think let it be and let them deal with themselves on background. I think we have said enough and they have said enough. All right, Aunt Selina, thank you very much. Sure. Right, and for the record, guys, kunevar kuti dropa ilolo pa admin. Lolo is not an admin. Is not an admin. Lolo has admin, guys. Lolo was never an admin. Lolo aingo muno aripa anogara mujobeki angachi ngori active. So kuti madeza iko na nyaya tapiwa makore, nyaya dzana bongi, nyaya dzise dzaitika. Muno angaripo passport, she was always there kuti atumike chete. Lolo is not an admin. And this zipa makaona Lolo admin imimi. Lolo will just aid ye. Kana paine achinoka function tatadze vanhu zviri kuitika chete. Panguva yoyo. Lolo is never an admin, guys. I don't know where you're getting that from. Kuti mukuti Lolo ndi admin. I don't know where you're getting that from. Lolo was never an admin pano. Lolo was never an admin pano. Lolo aingori munhu kuti angaripo panzvimbo kuti akapakazi padoto chakati, people would say bata Lorraine, and you the same people would say bata Lorraine imimi tobata Lorraine oti yes I am available and otuma, and truly speaking atina mbosangana zvakadai tatenga kusangana nazvo iko zvino. Yes, nyaya yakadiscusswa kuseri. Mukoma moboys vazongofonawo pashow. But nyaya yakadiscusswa kuseri. And isi tikatobuda mairi. Musirema kunge taona kuti yacho iri kunetsa, guys. Andichatori macalls. Ingachazoramba ichiendera mberi nyaya. Ingaramba ichiendera mberi. I'm not taking calls anymore. Hamon. Taona kuti nyaya iri kunetsa kuseri. We end up saying, okay, regai tibude mairi nyaya isi zvo. We are kuti ina ndakushandisa sari kuti diaries. Ndakatokwedza mari kwamuri ndakazvimirira because I wanted to solve my own personal problems. And vachiti atinamboda kuenda further nenyaya tikati you guys we tried. Isusu takubuda mazviri. That's why maona takangozvidistance munyaya yacho. Tikasiya zvakadaro. Hanomaona because yanga isingasolviki. Paunoti muzame kutaura navo panenge pachingobuda mashoko. Hanomaona.
afuishi zvakaitika guys nezvokudai so mukoma mo boys pekutaka first time pavakatotanga kuuya vachibvunza mari kuti tizoziva isu kuti pane nyaya dzemari dziripo handiti vakanyora iri email and email yacho haina kunyorwa kwandiri kana vakanyorera kuna admin weSA kuna Gwen ndivo vakanonzi Queen Crunch uyu ndiko vakanyorera vakanyorera email ichienda ikoko handimaona email yaenda ikoko ndobva yazo Queen akaforwardira kumaadmin handi ini kana kuziva chinhu paya ndatozoziva chinhu email yatodiscussa manheri kwatoveni conference call ndopa ndakaona vanhu vese vari kuedwa ndikana even wangu wakaedwa neunogona kungojoina ndopa ndakatojoinawo ndikati inyaya yei zvikanzi pane email ndikati email ipi zvikanzi tasemunhu ikiri pawhatsapp penyu ndopa ndakanotesa pawhatsapp pangu paya kudai so ndikati ko email kubva kupi zvikanzi ndimukoma moboys I'm like he ndakatomboramba kati moboys anyori zvinhu zvakadai zvikanzi ndimukoma moboys ndikati moboys ndiyanyora email aitiza ndakatogumbukawo nenyaya yemari yake but by then akasisaziva chokwadi handimaona I can read to you the email I have it aitiza ndakatogumbukawo nenyaya yemari yake then I went back ndikati mufoni ndikati muAJ because clearly because madmin atanga kundibvunza SIS MELLY do you know anything about the money that was owed from moboys ndikati mari I don't know anything about any money handimaona zvikanzi kunenzi kune mari ndikati mari yei zvikanzi vhei ndikati no ways you remember tipe imari show ichitanga tigata patravenue saka ime mari kutaurwa ndeipi that's when I said no I'm not getting the story let's add more boys so we added more boys nditakatomfonera mobo ngati tokumbura kumuye ku phone call akauya tikati more boys chii chikuitika what's going on ndopakatsanangura ndikati wabvunza nai mukoma imi mungapiwa mari munotaura neni direct muri kakuzondibvunza nai SIS MELLY saka vanhu vacho mangwana tikukusika mai SIS MELLY anditi makadi kudza kwandiri mukati nai SIS MELLY matuma munhu zvikanzi no handina kuzvifungawo just because ndiye munhu ataipa mari dzese dzeIT even pandakatenga machezi angu kuvhenyu something that handitozviziviwo zvemachezi takatonzwa mubhuza chindudzawo ndakatoitira e-wallet pafoni yalori ndikati okay it's bo hapana at least mamusingazivi makangotrustawo zvikanzi no mistake yandakatoitawo ndikatoona kuti gaitibate Lorraine handiti kwakubatawo Lorraine wopapai handiti Lorraine akuiko Lorraine sari kudhairizwa kwazichandisa zvikanzi handinambodaro yanga iri mari yangu zvinhu zvangu padaibva kunyika kwake kwaakanga achiti ave ndakabatirwa zvinhu saka ndabhadhira zvinhu kunikiri saka nyaya changa yave uyu ari kuti zvakati uyu ari kuti zvakati tinoona kuti tikati manzwi saka ndopakazonyora mukoma moboys another email vakuriseta zvavanga vambonyora mufirst email because the first email yanga it was too harsh vaitawo vakazvishuwa handimaona ndakatoramba inoti moboys anyori zvinhu zvakadai zvikanzi no ndivo vanyora ndikatozobhiliva kuti ndivo vanyora musina kunge vazvibaguma kuti aiwa ndindanyora handimaona ndopatakazivatsanangura ndopakazonyora kuti ei sorry neregerero mufunge nanatobhomba vanhu nichifunga kuti muri kuzviziva handimaona sorry henyu panoshanda kunyepa mupatati we are not involved we don't know mazvinzwira that's when nditende kuti ona nyaya yatinoda kugadzirika ngatibudei mazviri tikabuda mazviri till today kwazotanga show yatiri kuita iyi yemarana moboys was the first caller to call mamuripo mese mazvionera mamuripo was the first person to call mamuripo ndaivafunga kuvakata here ndavakata kuti aiwa nyaya yatisikwida maisikira mangwana mchiti SIS MELLY vakavhara nyaya yaLorraine mumaboys pane zvaida kutaura and aigona kuzonyora push kuti SIS MELLY vandikata varamba taure nyaya yangu it was not going to look nice kwandiri zvoita kunge pane zvandiri kukavha or something I had to let him talk sivamwe vese handimaona ndosaka ndamurega apedza kutaura ndikati let us get hold of Lorraine toona kuti nyaya ingasolvika here tikatanga kufonera Lorraine tikamushaya tikaenderamba mesho yedu mukatanga imi kuti chifonderai Lorraine handika kusvira mufonera akauya pakatika zvaitika we were together now handimaona chimudropa come on guys guys indakuenda ndakuenda guys Daneta I'm tired Aneta was still I expect you kuti comment section iwe fair but comment section ikashaya pa inomira kuti umwe anoti mavharira mazodai umoti mazodai so umo zvatowe confused umwe toti SIS MELLY ane soft spot fololo ndinogona kutoita soft spot yako because I don't know ina ndivina munhu ndovenga ndivenge munhu guys should know me by now handigone kucheketa chigumbu ndine vanhu chaizvo vakandisika konzi kundizvambarara but I still talk to them right now mucomment section tototaudzana nyaya zoti if I don't tell you the story kana if they don't tell you you never know handimaona handigone kusungira munhu chigumbu soft spot yangu iri kune munhu wese wandoziva newandisingasivi ndosaka ndichiona time yekugara ndichiita 4 hours ndichiterera nyaya yemunhu even kuseri uko pasiri palife because ndine soft spot for munhu wese but for you for munhu kuti muzonyora kuti ndaneta ini guys inyaya yandikanisa mafumo pasi tatatanga show yedu asi ndaneta guys
she has collected money, yes, so many times. So this zvamaona apaka ndatovhundukawo kana neni ndavhundukawo zvamatoona apa neni ndavhundukawo. I didn't even chirakazafanira Lorraine Ariega. I will still tell her the truth. Lorraine, and now that when I say I did not know what happened to humility, what happened to sorry, and you move on. What happened to sorry and you move on? Guys, how many times have I been telling you to Muzatichi? Chirupari hash pakata say Muzati sorry no going to moyo so. Sorry no gosh when you to Wiziva, sorry. And then we forget. Shokuta you go Facebook, yes, Lorraine should know better. Which no gonna take your ways. Tino karataka nyoro every day zvimwe zvisingaiti zvimwe zvokuti totosha driver nekupi chine nekupi but azvina bonchisa chinini. I'm not even bothered, I'm not even shaken. I still live the same way, the same life that I live. And it semunhu asingavhunduki ake zvokunyorwa and angavhunduki izvozvo andimaona kuti anzi ndazvotroll sentenda Facebook yazodi zvongotrenda one day zvodarika andimaona but make peace with more boys because mangwana you don't know kuti uchada kubatsirwa chiina same more boys andimaona hanzi usavhaiti paupenyu ndikudiko upenyu rinotenderera anditi upenyu ivhiri rinotenderera andimazvona saka unenge uchifunga kuti munhu andabasa naye mangwana the same person andimaona anogona kubatsira the same person ipapa panani. I still say Lorraine kana uri comment section kana chona live ino ikai please reach out kuna mo boys pasina vanhu right because maybe mamchitrain vanhu masoi vanhu kuti vanhu vanzotumese kuti vanzo kuti wakapenga Lorraine anti maybe we are doing it to kuti vanhu ati wakapenga tazviona kuti wakapenga but I still Lorraine kana uri munhu anoteerera kuvanhu akabva kuvanhu anoteerera umwe munhu reach out to more boys and more boys kana akakuoffenda muchapedzera muchaita namasori kuseriko muchatozongoona makuseka mu comment section antika tozona makuseka kuna munhu wakakonana navo chechewa unoseka navo even nanasi andi zvinoitika zvinodarika iri nyaya kuti waposta pa Facebook isinonyogwa every day takatonyogwa nezvimwe zvisikatoitira tisingatozii zvinobva nekupi zvichinzi kudii urutonza kwavo wakabambavha indakambonzi ndakaba wani iye Lorraine hazvizivi chinyogwa kunzi ndakaba hazvizivi guys hazvizivi ndichinyogwa kunzi ndakaba hazvizivi asi ndakabirani munotona anoregere kuuya kuti kana unondiripota kana kunana evidence kuti ndakabigwa naSIS MELLY kana ndakaba anozviziva handi saka chiri important kumeka peace kungomeka peace na more boys uyu chete votaurana kuti mari yako ndokupa so probably hauna mari yacho iko zvino but you tell them kuti ndichakupa mari yako motaurirana antimazvona because vese Lorraine wachona helped diaries a lot mukoma more boys helped diaries a lot mukuona kuti wine ndiri pakati mukoma more boys helped diaries a lot Lorraine helped diaries a lot. I was caught in between now. I was caught in between. Ngavakataura kuseri nyaya yavo inopera. Vanotaura kuseri vopedzana nyaya yavo kuseri because ini ndaiswa pakati pakuti andichazivi vese vanhu vanobatsira vaibatsira vanobatsira diaries. Lorraine more boys nomukumbira titakuriro zvinhu izvi zvichienda. Lorraine timhanyiro irendi kuJoburg achitiranyira but now I was caught in between guys. Not as stupid makambona munhu uchita stupid. What is stupid mai mwana? What was stupid kuita stupid wegwedza stupid vakomana and what is this pamberi pevanhu otopesera tozoneba dendangoziva ka mangondituka yenyu kandisina kudaira mukole more boys vacho vangopedzerana panyaya dzavo ndakutodemba dendangozanisina mbovheri ndaipindira ndangoti ayayai pedzerana nekuseri nyaya dzenyu mangotaura zvamunoda yongopera yakadaro because kuti ndikutira kuve fair kwana ndichiita kokuti odaiti ngaingoya pasi zvinoita dzimwe etoye problem. Whether angachiti kunyamata kana kudi I don't know. What I know is Mkuba More Boys is a Christian. Everybody knows that More Boys is a real Christian. Whether she meant me or she meant More Boys, we don't know. I don't want to speculate. I am not going to speculate. I don't know and I don't know. Mkuba More Boys every day. I don't know who she meant. I don't know because I'm not close na Lorraine zvokudaro ini zvokuti anouya kumba kwangu ini ndinoenda kumba kwake. I'm not close naye zvokudaro zvokuti anoziva life yangu no atisi close zvokudaro tiri close munyaya dzediaries saka tanga chireva nhingero tanga chireva ani we don't know and we don't care saka vanhu vanoda kuzama kuisa fire mu comment section sorry yenyu
handina makoza ndikuvhura. Sorry, I don't have any koza ndikuvhura. Handina makoza ndikuvhura. Handina makoza ndikuvhura because ndichatanga kundikwidza BP zvakare. And then you unoshamisika when you see somebody like, why is Tari? Tari, you are unganyera comment if it was not Lolo, were you going to close the show? You, Tari, are you sure you are the one who's writing that comment in the comment section? Tari, uneshort in the comment section, if it was not Lorraine, were you going to close the door? You, Tari, uneshure but it's you who's writing that comment. Hey, vakomanaka. Facebook inotadza zvinhu zvakawanda vakomana. Inotadza zvinhu zvakawanda Facebook. Hai, zvakaoma. And you get to see. Ndopa unotoona hunu takuhuona manje. The same hunu andaona pana Lauren is the same hunu ndakutoona pana Tari. Tari wewe. They can talk address awo Tari. Tari wonganyora danzi if it was not Lauren mamcha vara vako iwewe. Kaindi nyarare. Regaindi nyarare. Regaindi nyarare hangu. Regaindi nyarare pachiri padhuze. Aiwa maiti visina ndiri nhunzini. Ina ndifarire nhunzini kana ndifarire nhunzi. Ndifarire nhunzi. Azvitirela vaiwa ndicha handidaro Lilian handidaro chero une zvimoto zvako zvandakambokuvharira handimbofi ndakazvitaura handimbofi ndakazvitaura. Even if you want to address me I don't have a problem. I don't have a problem, but I just got disturbed nezvandaona panapa chete. I just got disturbed nezvandaona. I just got disturbed nezvandaona panapa chete. Ndo zvinhu zvandangu zvangoni disturb chete inini. Zvandaona I did not expect that. Makamborowa nesho kuti zvakafanana nokuti uri kupinda mumbanga wowana murume kwako ari pamusoro pemwe mukadzi. Guys, muza makambona tinoperegwa. Makambona tinopererwa. Chimbonimirira chimbonipa 3 minutes Grace, chimbonipa 3 minutes.
chimbonipa 3 minutes and asina ndiri pakamanikidzikana guys. Paunenge uchiti uri pakati penyaya dzenhingikiri dzevanin'ina ava unotopinda pataiti chete unotowanika watove mukati mazvo wotoshuya kuti zviri kufamba sei. Hanzi chibomwe kama tema haichaiti. Tema haichaiti. Andapera strong guys. Idema ndisire nyiri chibhodoro. Dema ndipindire nyiri chibhodoro. Nditumire chibhodoro kana ndati ndivhure ma line. Kamda ndivhure ma line. Kamda ndivhure ma line guys. Isai mari ndivhure ma line. Isai mari ndivhure ma line. Tenga chibhodoro ndivhure ma line. Isai mari ndivhure ma line. Hane ovhurise ma line mahara. Ngovhurisa maraini just like that kuti mungo ndikwidza BP bakuti kuti kwidzawo BP ngati ndakwidzwa BP lori kandikwidza BP pano kuti kwazi I don't tolerate kuti munditi I'm being unfair inoda kundikwidzawo kuti BP imika atiti zvozvo kana mukaisa mari ndoisa echibhodho chikapinda chovhura malaini. Anzi kola that's not fair. Anzi tipe mari number yo e-wallet. Ngirozi iyo yamutora ni WhatsApp 064 iya. Iyo. Anzi my diaries kuomera numbers are dropping kungonzwa kuti mari. Nai zvako iwe asi kuda kunishandisa ini kuti simukai garai manyai zikai ita so muedei mufonerei chimudropai zvokwaduka pusa noshandiswa ne my diaries pano. Kushandiswa ne my diaries pano ukapusa. Mfonerei wafona muedei wa mueda chimudropa ya makandiwanikidza right anzi mata andisikuwa weti nifei kana andisikuwa weti hanzi na bed kana mimi nangu betha ndaisa chibhodro aiwa ndozoti zvaita hanzi kwanzi e-wallet but inosvika mangwana Grace e-wallet zvamangwana right hanzi tipei PayPal kana ndichagoiziva here PayPal chine musoro sisimeli@gmail.com handizivi nosikamana andisenda ndivanoipina right ndavhura macomments fonai ndogoiziva nemusoro here regai nditrai kuinyora apa ngadizvo zvindatonovata mumba umo nafather diaries ndikunzi vhurai makunge ndinobhadharwa manje ndasindotokubhadharisa ini ndozvandikutoita muchinitukira zviripo hamungandishandisika mahara just like that naimi zviri fere haungashandiswi mahara guys shishandisigwa zviripo shega ndishandigosigwa zviripo izvo zvingadai dzatoitu 11 guys ndatonovata mumbabu ndakunzi chivhurai maline handika imimi vamwe venyu izvo dzakuinda ku 10 handiti kwenyu 8 isusu 10 o'clock dzatove to 11 kwasara 10 minutes dzikwane 11 kwanzi garai nesu pano iyo PayPal kana mukaisa mari ndogara ka ndongungakovatira mushandira mahara saka ida ndokushandira mahara handigone kuchengeta chigumbu nona I think ndo weakness yandinayo magaba yoyo ndo weakness yandinayo yoyo aisa mari here munhu ari kufona yo gere mutanga namuwa alo pachirongwa maisa mari here kola namba yacho yaSIS MELLY mama tesa mari yacho tanga takatoseva tichitomirirawo macalls ndati mari manga matoisa here ndiko mari maisa here kuPayPal SIS MELLY mari yaneko here kuPayPal ichapinda inzwa marole yenyu munono inzwa yekaSIS MELLY everybody makes mistakes and money is evil and true so panyaya ya Lorena Mkomomo Blessing I don't see a problem yekuti Mkomomo Blessing vaise story yavo more boys yeah vaise
story yavo pamadiaries because that money was asked in the name of diaries. I don't see a problem yekuti imimi murowe neshoko yakadaro for somebody who is just trying to gain on her own side through your name. And it so at the end of the day, the defense yangechitwana Lorraine Hasha, loudness and all the stuff, psychologically it's something which shows already that the person is guilty. Some things you were not supposed to hear. Neither was my diaries to hear that what she did. Munweza ne two faces on this earth, and then you come to a point yekuti anakwanisa kuti sorry matauriro aita mukoma mo blessing kuti uchazondibonengo waiwana. Those words are strong. Ndo andibatawo inini ndo andibatawo wangu iwayo ndo wangu ndibatawo iwayo hawo. Very strong. Kuti Lorraine, even if she's want to listen or she doesn't want to listen, she must not even slip over. It's a way of saying sorry for what I did, what I said. I'll see to it kuti ndokupa mari, because honestly pavataura kudaro so munamato mkuru ya mweya mkuru ya wataurwa paya. So at the end of the day she has to make sure kuti kana akataura kuti madhari kana akataura kuti madhari kana akataura kuti madiaries ngaakumbire regero kumadiaries okumbira regero kuna mukoma blessing. But do you see that happening? Do you think it's going to happen? Lorraine just showed herself to be that person. I knew something what she was after or whatever she was looking for. I don't see me doing it direct. Because of the name and the popularity, but kuti ataure futi kuti anzini ngeiswe pa Facebook asingeswe pa Facebook ndiani asingeswe pa social media ndiani anditakaura pa social media. Nobody forced anybody to come on social media. You came on your own, so you are in, so let it be solved. Sorry, it's very hard to say, but that is the most biggest medicine you can give on the next person. Amen. At the end of the day, love to leave you, take good care, and thank you so much for opening the lines. Good night, Baba. Good night, thank you. Right. Guys, the sorry goes a long way. The sorry goes a long way. Sorry, you don't do it for the next person only. You also do a sorry for your own sake, guys. Sorry ga avasi vanhu vese vachakuregerera vamwe vachambosara vakabatirira but as the time goes vachazongoziva vanenge vachingozoti but munhu akati kumbira regero akati sorry, why are we still keeping on grudge kumunhu uyu? Eventually zvinozongopera. Andimaona sorry, it goes a long way. Dzidzai wedhe kuti sorry veduwe harimbotengeswi mahara ende ndizati rakaoma kubudisa mumuromo wedhe kuti sorry, but sorry inoita kuti munhu the next person wacho ari offended ka azvidi kupise mufunge. Sometimes you just have to be that person okuti unongoenda pamberi pevanhu ungotati vedweka I am very sorry zvakaitika mufunge, it was not my intention, pane zvakaitika, and then you are done watopedza. Andimaona sorry, dzidzai kuita sorry. Andimazviona dzidzai kuita sorry. Kola hello. Alright. Ana indombogona kutsama zvinoenda kurere. Unaona ndo weakness yangu yandinayo ndo inogara ita ndipiswe nevanhu ndishandiswe. Ndine weakness yekuti andigone kupedza long time, andite 2 hours ndakatsama andizvigone. 1 2 ndine soft spot for munhu wese. Ndino like ameno zvandingori so ameno zvandingori izvo zvinhu zvinogara ndigare ndakangobayiwa nebanga kumusana nevanhu vari mudhuze neni. Andowana ndogara ndakangostebiwa nebanga vari kusere because ndinengori ne soft spot for munhu wese. Mfunge munhu wese ndine yo Shakira newe Shakira
uya uri pebhokisini samafuta isaya nebhutsi dzose ungati uri pebhokisini riri kuinda mangwana makusenseni ndandatokangama yotori zisiritepi iri urepe ko muri kumbozvidhiropa sei? Hello mam, chimbozvidhiropa sei ko? Aiwa, zvaitika ndanchitsvaya kumbomuta kuti isaite feedback. Chande? Inini panyaya yekai loloka all the good yaaita I know Antisella really tried kuti timutende pane zvaakaita, but good yese yaakaita yairenzwa neissue iyi. Isusu tingadei takaona muchaziva rafu yaakaita mukadzi uye gwereriya. Kana munhu ane the level yokuita rafu yaakaita iya, I don't think mukomamubvisa chana mari yavo pafiya chaipoka. Handioni mari ichibuda paya 10,000 yega inenge yanyura. It's not good, but yeah, inenge yanyura. No, I just pray and hope kuti she's going to think again. Ave ega. Maybe my emotions regaiting per time pazvinodzika. Yeah, because munonowakamboita zvinhu zvakanaka, but just one event we raise zvese zvinhu zvakanaka zvaungoita zvese zvatichatombozviremembe. Hey, zvakangooma zvimira ndinonacho. 10,000 andifunga kuti pamwe anoiwana zvake but kudzosera andifunga kuti ichadzoka zvake. But thank you so much for opening the comment section. Tadumbirwa nhasi tanicharara takazvimba zviuru. Pakaipa. Thank you very much Kola Maita Bas. Thank you. Alright, Sis Melly, keep up the good work. Thank you my sister. Bless you. Shokusiwa. Avari kufona pano number. Avari kufona na video ene madiaries. Number dzinozikama dzekufona pa show. Naikola. Number dzinofona pa show amudzizive. Hello. Handisi kureva imimi matofona pa wrong number. Number dzinofona pa show dziripo idzi hadzisi number dzeshow idzi saka handisi kutokuenda tenda ndotoenda afona pa correct number. Mati. Taura yenyu Kola muri sei? Kuri sei. Chekutanga ndoda kuti kuna mukoma muboys sorry dambudziko rakuwira ini but kuna nerini unhu hwako hwanyadzisa tisingatomboite. No matter at this point kuti wanga uchinyeperwa namukoma muboys what we believe blah 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 hazvisisina basa, but the way she was responding nerafu yanga achiita nemunhu unenge wakumbira something paunenge uchikumbira you're polite you're humble, then kana wakuchinzi ukudzosera mari rini alright ngatimbosendeka zvekuti akashandisa zita remadhairies or not, ngatimbozvisai paside. Just the fact that wakakuenda ukakumbira mari ukaipiwa mari yacho iyoyo, kana wakunzi nemunhu when are you giving it back, kana takawirirana kuti uchadzosera mari rini and hausati wadzosera, unofana kuva polite and just explain kuti okay ndokudzosera imari musi wakati wakati. Behavior yange ichiita yange ichitoratidza kuti anga achinyepa and she was trying to cover up zvanga aita. And then the other thing I want to say is no matter what people say vanhu vakanibharira mucomment section handabasa nazvo, but I will say this, mweya wechigure wekuda nevarume vevanhu pane vanhu vane behavior idzodzo you always find munhu ari extremely manipulative anonyepa zvisingaiti. Sis Melly mati natsangamuzi ndaifunga ndomuziva munhu ane mweya uyoyo wekudana nemurume munhu achinatsoziva kuti avarume vevanhu ava is always very manipulative always. And I'm very sorry to say entertain achitaura nyaya dzake and everything, but vanhu vane behavior idzodzo they are not good people at all. Anogona kutouraya munhu akamuviga payadi pake chaipo akaramba achinyarara achisekerera achitaura nevanhu zviri nyoro nyoro zviri soft. Lorini unhu
you're older. I think we're the same age or maybe a bit older. Zisa. And kana wanga uri platform kana about a trusted person wazvikanganisira, because I feel like as if you had opportunities to actually build businesses because of platform yawanga uri nekuzikanwa nevanhu. You can actually take advantage, network and build my businesses through that. But now vanhu vachazvinzwa izvi kana kuti vachaita come across it, no one will trust you. No one will ever trust you. And uchangozikana uri Lorena akavhara mukoma muboys kana kuti aida kuvhara mukoma muboys, or whatever it is that you're trying to do. Very, very shameful. That's all I wanted to say. Right. Thank you very much, Kola. Thank you, Kola, for your input. Thank No you, problem, sister. Bless you. Right. For now. Kola, hello. SIS MELLY, how are you? Did I could say? I say my twins. Yeah, tafara my twins are not far. Tafara tambo manono kompeza Australia ibo batao. Ndaitimbo batao radofuka takanyaya tinonyarara straight but apa taitika kakuderera apa. Aderera diaries aderera koma more boys. Avanga kusendere inini email kana akataura kuti it's private use. It doesn't seem like someone angaite zvinhu zvakadaro. Musikana uyu ajairira ende anga achifunga kuti pamwe inini muchamuvharira kumukadzira because of what she was doing for you. For us actually semadiaries haana kunzwisisa kuti inini munongomira pa1 febhazi rikuenda kupi rikuenda guku. Saka inini ndingangotaurira hangu sisava kuti sometimes tinoda kuonererwa pasocial media tichitaura but come will always come for you. Ndapedza zvangu SIS MELLY, and we love you so much. Thank you, Australia. Thank you, Team Australia. God bless you. God bless you, SIS MELLY. Bye-bye. Bye-bye. Kola, hello. Hello. Hey, what do you say? Maswera. Muche kanja? Muche maswera. Pa, muche. Alright, toda nguko kuti shoma kana yamkoma mo boys na lolo. Yeah, noti kuna mkoma mo boys siri zvinhu zvakaitika. But pana lolo uyu mati aimboita zvakanaka asipatsira madiaries achita sisi. But ine hangu ndikuona kuti attitude yake inga ichimuka kumanchester. Zvaari ndo zvotomanchester nhasi. Zvando attitude ndo zvaatorite zvezvo. Ndo zvatomanchester. Aimboita zvakanaka achitaimira aitowandira kuti agoita meti dzake dzodzodzi. But attitude yake yatozomanchester nhasi. Ndo unhu hwake chaucheho. Thank you, Kola. Thank you very much. Yeah. Yeah, no, abdapedza shungu madiaries. Kola, hello. Hello, SIS MELLY. Mushukuri say. Mushe mosa. Takatakateerera zvedu. Ndakupa one. Haana kuita nezviri right. Angadai apindura mukoma muboys mune zvakanaka. Nyange dai hako waiswa papublic kuti tataurwa padiaries yenda zodzipa padiaries. Asi si zvinhu zvokuti zvingagungurise iwe mudiaries handitika. Inyaya yokuti iye angadai ataura namukoma muboys ipapa pavanhu vaitongoziva kuti zvinhu zvakaitika maybe pane pakazokoitika mistake kuti asape mukoma muboys mari yavo. Ngadi yatopera udhara nyaya yacho. Ngadi yatopera udhara. Handiti muri kuona. Saka pane kumwe kutaura kwokuti inini handi dzavo chichichi maybe agara akavamaka kudhara kuti ndiri kutsvaga mukoma muboys. Handiti muri kuona. Because mukushandidzana umu ano mumwe munhu anenge agara akakumaka iwo chifungidzira kuti mumwe wangu kana kuti ndiri kumubatsira
zvaiitika. Saka Lolo kana asina kumaka mukoma muboys, kana anga asina kugara akavati ndikuda kuvatsotsa kana kuti ndikuda kuti ndizodai, asina chinangwa chaanga inacho pana mukoma muboys, oraiti zvaiitika aitawo shoti patomboti kuda ngaakumbire mukoma muboys kuti sorry, nokuti baba vaisusu handivazivi, ndinokuvaona ipapa vachibatsira vanhu vakawanda. Handiti kana mangwana mukoma muboys vacharega kubatsira vanhu nezvaita Lolo, hati murukuona. Inini pache zvangu chaizvo ndanzokufira kuita kunge inini ndototi kuna mukoma muboys sorry nezvaitika izvi, nokuti mukoma muboys ndibaba vane mhuri yavo. Handiti murukuona. Ngavaramba havo vaine mweya wokubatsira, vakabatsira vachiti nyaya mari iri kumadhayaris, nokuti danga akabuda pachena kuti mari iyi haisi kumadhayaris, handifungidzira kuti vaiuya kumadhayaris. Ende kutaura nyaya yavo kumadhayaris vaona kuti vanenge vachinetsana nemunhu wemukadzi asiri mudzimai wavo hazviiti. Handiti muri kupaona ipapo? Manyatsopaona here sisi Mary? Ndanyatsopaona. Uyu murume womunhu kauya. Murume womunhu. Wonetsana nemunhu asina murume. Kumba madzimai vakuzviziva kuti wakapa Lolo mari asina murume zvichamira zvakanaka here? Zvakaoma. Handino kuti munopaonawo sei ipapo? Handiziviwo. Ngatirai kukumbira regero. Kana tikave masimusi, ngatisave masimusi anokanganisa dzimba dzevanhu. Handiti? Ndizvo. Nokuti 10,000 haisi mari yekutamba nayo. Haisi mari yekutamba nayo. Ngatiremekedzei mereki dzevanhu. Nyangwe tingave masimusi, ngatiremekedzei dzimba dzevanhu. Nokuti vanhu vane dzimba vachatadza kutibatsira kuti ukapa musimu mari kuti uzoiwana mari iyoyo. Yatove problem. Handikuona mashoko akuzobuda kuti chihure chichi mashoko asina kunaka. Handimaona. Saka vanhu ngatigadzirisei ipapapo. Ngatigadzirisei nyanya masimusi kana makwirira vanhu vane dzimba zive kuti munhu ane imba haasi munhu wane vanhu 2. Ende chirega kumuita kunge benzi, nokuti vanhu vaviri asi munhu waisewo unzi simu. Handiti ipapo ndozvanachida kungoklarifaya chete sisi Mary kuti vanhu ngatiremekedzei ipapo. Naiwa mazvitenyu. Mukoma muboys vane right kuuya padiaries, nokuti akatora achiti kudiaries. Handiti plus kuti urauye uchinetsana nemukadzi asina murume, handione zvichizomira zvakanaka. Munhu ane imba, saka ngatirespektei ipapo ndozvanachida kutaura chete. All right, thank you, Paula. Thank you very much, Paula. Thank you very much. The guys is ready, bam. Okay. But I think, guys, guys. Ina chazindoti kudini. Saka toka kubatsirana pa upenyu here apa nyaya dzemari. Are we not supposed to help one another? Nyaya dzekishidzi. Togere kubatsirana vedu way. Nasi South Africa nje, South Africa wanu South Africa chawa nakana kurara nasi. Kola hello. SIS MELLY mulise. Mulise. Okay, thank you for opening my lines. Me could disrespect SIS MELLY. But mazviona kuti mandipisa kwese mangwana andiselina vakandigara bhamba. Inini zvandizvaita. Mangwana andiselina vakandigara bhamba saka simeni zvandakataura ini hamuna kuteerera makadisobheya. Mandisa kuti pakona. I know, no saka ndatiregerisa ngene kumbira
kuregerero kuna antiselina. I think Lorraine is not her first time kukwereta mari somewhere achishandisa zita rediaries mberi. So I think from today onwards I stand to be corrected in comment section. Ngwarirai vamwe vanhu vachauya vachichemana Lorraine nekushandisa zita rediaries kukumbira mari. Secondly, muono wangu unoti Loro anenge akakumbira mari achiexpecta kuzodanana namukoma moboys. That's happened. Zvisina kuitika Loro auya aine hasha dzekuti semukoma moboys vazotaura nyaya ini. Ngavandiunore mucomment section but ndozvandiri kutofunga izvozvo. But munhu SIS MELLY ndozviziva kuti mabatikana because ikanga achifunga kuti muchamurererera but hamuna kuda kuenda kusaidi kwake ndosaka azokuridza masoko ekuti ndakasiya holiday yangu kuita zvinhu zvediaries. Dai akati ari kuenda kuholiday I don't think SIS MELLY maisa mutoro pamusoro pake. Maitotsvaga futi munhu aizoita sara akaita ngasada kuita kunge makamumanikidza oro makamisa mutoro. Another point, mari yechikafu yachineune vanhu Lorraine akadya mari namai vechikafu. Kana ari munhu anoda uye matheory ari pano mari namai vekatering maisa basa SIS MELLY. Shakira has got a nice skin. Ndafara kumuona she got a nice skin. Bye bye. Thank you Kola, thank you very much. Ha bodu vetweka ende matheory anobuda pano zvakaoma. Hai ha zvakaoma unotopera strong. Comments dzinoya pana panoita kupera wiki kuita kupera strong yose. Right. Unaye wandogara chikudza skin yako yakanaka. Anotogara chikudza every day skin yako yakanaka. Unogara newana kuchikoro. Nyama one. Guys, apasina mwana fone here. Linda, pano no wirira pano. No wirira zvose panapa. Hanzi number dzakufana dzirimo ndadziona mu comment section imomo. But I think right now guys Kwarika, I think also already she's feeling bad. I think Kwari she's feeling bad already. I think so. I think she's already feeling bad. Hello Kola. Dave? Hello Smiley. What do you say? Mushe. Ini ndangoti ndingoya ndingotsiro ndofunga vamwe. Hello Kola. Alright, ndasina kuti nditeme phone. Alright. Ndangona kuti nyaya iyi yandibata munomboziva. Sisi lolo ava taitora respect avo kana baba diaries. Namukoma diaries vachimira taiona malive akawanda vachishandidzana zvinhu zvinoda kuendeswa kumusha vari pamwe chete zvediaries vachitaka kusvika kurwara vakazoenda vachishandidzana. Saka izvi zvaitika nhasika sisi vaifana kunguuya vaine mhinduro nyoro inodzora kutsamwa zvekutoti dai nyaya isina kana kuzomboenda kana kumberi dai vangosvika vachingoti kana kutoreya chingoti sori kana kuseri kwachina kwamaitaura dai vangonzwisisa muri kuseri ikoko tese tinamboziva zvese zvaitika izvi but nyange mabasa ese akanaka vakaita yaka haachatooneki because chinhu chakaitwa ndochinozotanga kuonekwa papa izvozvi zvinenge zvatozara kwese chakaitika ndochakutoonekwa kuti akazodya mari akazodii ezvimwe zvikaku kuda matiora amadai kuseka hatichazivi vamwe ndo vaitema kumaningi kuti inini ndakabhadharwa nevanhu 2 but inini akanditanga kupa imwe mari hatizive mutemo wangu uripo kuti kana munhu akabhadharwa nevanhu 2 pamhato yemari saka zvingave zvimwe zvakaitika zvisingavanenge vachitya kuburitsa chokwadi chinenge chakaitika munhu achingoti ina handingakwanise kutaura ini ndakatomboti vamwe tauraiwo pamwe kana kunanga kuna SIS MELLY but imwe munhu angotyawo
kutaura asi chinhu changa changoitika painini ndotoshora sifloreni kuti dai vangosvikawo vachiti sori sori yanga ichinda kure ndizvo sori ndatadza sori yakakosha stereki votaurana namukoma boys kana vanga vachiita payment plan kana vanga vasina mari yakakwanda nguva iyoyo vaigona kungoita payment plan but kana ivo vanga vachifunga kuti vachabhadhara nemakoni nepakati zvikabva zvaramba asi mari yemunhu ngaidzoe kushanda kunorwadza munorwadza kushanda 1 rand chaiyo kana 10 rand chaiyo tokurwadza because muno mawiri urechero kachinurira maziso kudai 1 to 31 aufa kanhunga kana 10 rand pasi mari yemunhu ngaidzoserwe vanofamba nezvitunha huku vachidhiraivha neusiku neusiku mari yemunhu ngavadzosere oya kana vachida kuramba vachishandidzana nesuperdiaries zvakanaka semadhiaries vachipiwawo respect ngavangodzokawo votiwo sori pamwe dzanga dzangova nyatsi dzanga dzakuita kuti vangoita sei vataure zvavanga vakuita because kana mukoma muboys hatina kuzobhona kana nguva yekuvanzwa because vanga vakuvharidza asi inini I believe kuti inyatsi nokuti havana kufunga kuti ndokwazvichoita sei kwazvichasvika ngavadzosere mari yemuridzi makoni nepakati hazvishande zvachose pachikwereti. Thank you Sis Melly. Thank you very much caller. Thank you. Nyora chihombe chaicho nyora chihombe bepa chari kuisa pamusoro namba inyore i1 kuti unyora zvakadai zvaita izvo sorry guys ndakuti ndachishanda kunoku ndakuti ndachishanda order dzevanhu dzoda kuenda mangwana ndikumboti ndachitoshanda order dzevanhu dzoda kuenda mangwana ndotokangama kuti dzoda kuenda makuseseni kola hello hello Sis Melly makadiko mushe muri sei aiwa tiripo ndoda kungoti gaga ndiri kubasa aiwa nyaya yasifloreni it's like an eye opener handiti inofunga kuti in future semadhiaries maybe mukaona mukaputa muchirodhisa vanhu vanobata mari uziloreni taziva kuti for a long time ndiye anga achikolekta mari mamamutrasta stereki saka I think it's best kuti mukakwanisa kupota muchiroteta mukati gore rino ndinhingi gore rino munowati queen here vamwe gore rino yandinhingi gore rino kana vari kuuk vaya vari kutengesa matshirt vaya muvangwarire futi because munozodzoka futi pane nyaya dzinenge dzakuita dzemari nyaya dzemari dzagara dzinonetsa saka ndangoti varutisa machezi ndevapi ana mukoma godona wangwarire zvipa kola mukoma godona ndichepese nepano amuzivi ndichepese nepano kwainga vangwarigwe vandichepese manje ndovanotorana zvinhu kuseri koko vanotorana kuti pejiro ririmire kudai akuinda kudari pevapi vandisava echinamba rakadai ndizvozvo vanenge vachirana asi mari nemiedzo saka zvinenge zvida kuti kupota muchiroteta ikambobatwa nanhukomagodhona vabati mari kola is just a chairperson kuna treasura ndakusina kuti anoona zvakadakakonawo tushuro munohweya kuti kai ngwaranaamukoma godhona zvakomoma hazvo vakatenga benzi mukoma godhoni vakadai iye mari kakana mukoma godhoni havabati keshi munhu anobata keshi treasura wedu pano paka handifungi munhu ane profession handifungi nokuti audit inoitwa chaizvo yemabhuku inotoitwa chaivo ende amen asanabhoona zvinhu zvakachera mabhuku achiitwa zvinobhalansa chete asanabhoona hangoenera plus chete unobata mari haaiti zvisizvo kune account yediary dzinozviziva inoiswa masignature inoiswa nemasignature nevanhu 3 iri kuuk kune account kwaebhaki ndechibarclays here inoiswa masignature nevanhu 3 saka zviiti kuti wana atiwere vamwe vasipo andisarira vamabvuni saka tatangota tingoiti tisazodzoka futi gore rino this time takutaura vari mukoma godhoni aiwa akana izvo zvaiva zviri raisitereki naakana maita basa
Can what is that one up? Cola. All right, Cole. All right, Cola, thank you. Thank you, Baba. We bodo. Kuba kuti naiwa. Even icheri aiwa vakwa. Kokwavako. Kutoti pejira choro chomira kudai rive structure yakanaka kudai ndivo vanhu vaya izvozvo vanhu vaya vanditodi navo ndovakatoti peji rimire iro riri vanhu ivo vaya. Hello hanzvadzi. Hello. Aina dzimwe bedroom nokuseka chikwe. Call hello. Hello. Yes, what do you say? Hangu mari is spiritual. Msakano tukarore zvinu mari is spiritual woman. Cheri ndinesi. Mari spiritual brother. Kla ndobuzwa hangu akanya hawo kuda Robert. Kanga zvira. But if trust I'm not for trust. Murukata kola ticheza kunzwa zvakanaka. Muruta mchibreak. Mudhari nenge dziripo munhu kubvuma pachikuru kuti ndakakakanisa. Izvozvo. Saka ndoda kuregererwawo. Ndozvanoda kutaurawo zvangu izvozvo muregerere musanyanya kumurerera pamuchinjikwa kutadza kuri kumunhu. Guys, ndakutora 2 more people ndichinda baba yanga complain. Call hello. Hello, Sis Melly. What do you say? Hello, Sis Melly. What do you say? Mushe maskara Sis Melly. Comment yangu is a bit controversial. But I just have a question. Now, mkoma more boys wokuti andisikunatsanzwisisa kuti pama finances avo vanonatsozvifambisa sei kuti vanongobudisa mari here from the company vasinopasainwa, or even inini I believe you are a bit close, not too close. Mamuri kuhigh team ese havana kumbokubvunzai anything, and then after mari yakuzonetsa pakubuda, then now he's coming to you ari hot. So ndanongoda kungonzwisisawo ipapo. No, inini havana kana tombondiudza kana kundibvunza anything. I only got to know about it 3 days ago. 3 days ago. Ndopakatozozvinzwa ndinasikaziye. Exactly my point, Papa Sis Melly, and okay, first of all, it was a loan, I believe, to diaries, right? And then it's like it's so private. Yes, even let's say Lorraine was the main admin person, but it's so private. He doesn't talk to you about it. There's nothing signed, I believe. You know, then when he tries to get the money back, and then afterwards, straight to my diaries and admin. So I'm just going to say, finances and also if it was really a diaries thing, I mean, questions in my head, I could be wrong, but I'm just going to say was it really from Mukoma boys to diaries, or Bangawan's below Lorraine, whatever help that he wanted, and then Kanamaria Kuramba Kubuda is now making it like a diaries thing, because it doesn't make sense to me. You are not aware of it, but Magazongoita aware Kanamaria Kuramba Kubuda. Ningoro one question ipapo finances zao zakafamba say yakabuda say mari wasn't anything signed or a conversation with you.
No. I did ask him the same question as well, and then he just trusted because I don't know, but I just feel on his side as well, he was wrong. On his side as well, there were many red flags. So it's now a bit unfair because now you're caught in the middle. It's as if Dinimite or something, but on his side as well. I'm just not understanding that pattern. You know, this thing was so quiet, nothing signed, you were not aware, and then then, it's a dire big thing. And yeah, that was my comment, sister. Right. Thank you very much, Kola. Yes, I was there. I was there. I understood exactly not exactly what was, but I was there from the start, showing Ishitanga, and I still have those questions in my head. If something is not ending up. Yeah, thank you, Sis Melly. Thank you very much, Kola. Right, Ndikola Oshu. Oya unedza kiofungwa. Right, one last person, guys. One last caller to Bataenda. Lucy? What do you say? Specify because in comment section I got what Auntie Selina was saying. Married diaries is accounted for, and I'm not just talking law for some projects and it. But I don't understand the but sorry. Because of so far, because from what I know, and this maybe she brought my bank statements and everything of like breakdown of this because she came everything and she broke down everything and any problem I don't know now unless maybe but and didn't anything paka yeah, plus when people they came. But it's not right. Please, it's not good. Boys now. Mangwana rizika meshamwa runogona kuzodachi help kuna mkoma boys baba. Saka kaoma gari gedzingambo mira kuita rutu. Taito mu trust awo. Ku trust awo andichinja kaipa. You don't just start by judging someone. About the benefit of the doubt, and then when they prove you wrong, then you start to see with another eye. Sakalolo, please, it's bad. Thank you. Right. Thank you very much. Thank you. Guys, I will take it. No better, guys. Takwinda no better, guys. Tanyanya ugarisapano. Dakwinitanya gasapano guys chakuda kwenda guys time yafamba kunoko atiri kunoko kola hello it's now 11:30 kola hello hi Sis Melly so I need time my patient I think it's a learning step for you as well. Yeah, I think there must be criteria kuti ningi mari noenda kuna ningi.
But pasazobuda kunzi but this is exactly the criteria that we are using kuti mari noenda kuna Ningi, because you guys you trusted her from kudhara. But paakazoti mari ndeyekumavenue and mastatement acho they're not tarring up. We are in Jotantinesa. We are all surprised also because when I got to know about this thing 3 days back, I didn't know about this issue. I mean, all 3 days back up, and that's all I have to put name my man. It's really to get fish. Yes, maybe you need to put a notice with an anchor so Kumbi Bonsi to doubt every there is Tangawata in the face of Sagoy Samat. Maybe in that way, then you'll be out of it yourself. I think I said it for live VM Friday. Panaka and shut up, please. Anybody who comes and shares a story with diaries, she can and do not give him. Doing it, but it was not in my place. Couldn't be bullied. And more because very tower and sale. Yeah. Because Zidana should be diaries. This also. Okay. Thank you, my sister. Bless you. Thank you. Alright, guys. Hande itino bata, guys. Tozo chaura mangwana. Tomorrow is another day, guys. Let's go and sleep at least to batana shakare and itika. Hande itino bata. I said it on Friday. I said, but I just said it randomly, like, and one. So, guys, yeah, and it's no rara. Tobatana mangwana and itika. God bless you. Marosha kanaka and itika. One love. Asma bondi kuza BP. Hey, nabaita 10 good minutes kuzwa BP nemi. So, mushita wara nyunyo comment section. But hey, thank you guys. My name is Mazui. Somebody say Seko. My name is Doro. How are you?